Heiligebend, 1895. Die Blue Ridge Mountains, Hütten den Schnee wie ein Geheimnis. Die Luft duftet nach Holzrock, Kiefernholz. Gendwo in der Wildnis, West North Carolinas, Luchten elektrisch Lichter in der Dunkelheit. Nicht von einer Stadt. Nicht von einem Bahnhof. Sondern von einem Haus. Biltmore als Haus zu besiegnen. Ist allerdings so, als Word man den Oseen als Pfutze besiegnen. Stellen Sie sich vor. Sie stehen am Fuss eines privaten Berges. Vor innen het, sich ein Schloss. Das Eheer ins Loirtal als in die Walder der Palikan passen Word. Wir Hektar Land unter einem Dach. 250 Zimmer. Ein Fessel MIT einer Deckenhof von über 20 Metern. Kameni. In denen eins de Henderman Platz Fonda. Wunderschön. Ja. Aber das ist nur die Fassade. Dies ist die Geschichte dessen. Was der Bau von Amerikas größten privaten tatsächlich gekostet hat. Nicht nur in Dollar. Obwohl worauf dies horrenden Summen nach zu sprechen kommen werden. Sondern in menschlicher Arbeitskraft. In politischen Kompromissen. In familiären Opfern. In der unsichtbaren Maschinerie. Die den Traum am Leben hielt. Als das Geldnap-Word. Den was die Postkarten verschweigen. Biltmore worauf Selbstversorgung ausschlägt. Es scheitert. Spektakular. Die Geschichte seines Überlebens ist düsterer. Seltsamer Verzweifelter als das Märchen. Das man im Souvenirladen verkauft. Wenn sie sich für die wahren Kosten der amerikanischen Luxus die Mechanismen hinter der Schönheit interessieren. Abonnieren Sie unseren Kanal. Sie werden sicher wissen wollen, wohin dies Recherche führt. Beginnen wir im Jahr 1888. 7 Jahre vor Dyson Weihnachtslichtern. Als Schuchterner Vanderbilt einen von Malaria versuchten Sumpf in North Carolina betrachtet deren potenzieller Kant. George Washington Vanderbilt II. Sollte eigentlich kein Denkmäler errichten. Word 1862 als Jungster Enkel von Cornelius Vanderbilt. Dem Commodore, Gebran, dem Mann. Der so jeweltiges Schifferts. Eisenbahn Imperium aufbaut. Das Zoom reichsten Amerikaner seiner Zeitword. Als der Commodore 1877 starb. Hinterlies 95 Millionen Dollar. Umgerechnet auf heutige Verhältnis wären das über 2 Milliarden. Die Vanderbilt Kinder erbten dieses Vermögen. Sie geben es wie amerikanisch König. George Bruder bauten Villen in Manhattan Newport. Sie veranstalteten fest, die mehr kosteten. Als die meisten Amerikaner in ihrem ganzen Leben verdienten. Sie lieferten sich Yatranen. Sie errichteten europäisch Aristokraten. Sie wedifierten darum. Sein am schnellsten verprassen konnte. Aber George war anders. War belesen gellert. Sprach Sprachen. Sammelt selten Bücher Kunstwerk. Beriest Europa nicht zum Führen. Sondern Architektur, Forstwirtschaft Landwirtschaft zu studieren. In Ballsälen war Schuchtern. In Bibliotheken hingen lebhaft. 1888 im Alter von 26 Jahren. Reist aus Gesenheitlichen Gründen nach Asheville, North Carolina. Die Bergluft sollt wohl worken. Wohnt bei seiner Mutter in einer Pension. Sa etwas, was sonst niemand sah. Das Land am Asheville war billig. Eigentlich wallig ausschlagt. Jahrhundertlang schlecht Landwirtschaft hat den Boden erschöpft. Die Walder waren abgeholzt. Die Einheimischen kämpften ums Jubelben. Für die meisten Besitzer sah es wie ein Adnis. George erkannt das Potenzial. Begann zu kaufen. Nicht viel. Nicht den Wert einer Villa. Kauft 125.000 Acres Land. Zum Vergleich. Das entspricht in etwa der Größe der heutigen Chicago. Wollt autarks Anwesenschaften. Funktionierens Beispiel für wissenschaftlich Forst, Landwirtschaft, einen privaten Rucksacksort. Wo lesen, nachdenken experimentieren konnte. Wollt beweisen. Das gestgedigtes Land wiederhergestellt werden kann. Ein edles Ziel. Ein Tourziel. Engagiert die besten Kopfe. Die man für Geld bekommen kann. Richard Morris Hunt,
Amerika's erster formal Ausgebildeter Architekt. Der den Sockel der Freiheit Statue entworf. UND Frederick Law Olmsted, der Visioner hinter dem Central Park, der Vater der amerikanischen Landschaftsarchitektur. Hunt Word das Haus entworfen. Olmsted Word das Grundstück gestalten. Der Plan war ergiebig. Hunt orientiert sich beim Entwurf der Hauses an drei französischen Schlossern aus dem 16. Jahrhundert. Blois, Chenonceau, UND Chambord. Sollt im Chateau still erbaut werden. Eine romantischen Architekturfantasie, MIT-Türmchen. Wasserspielen UND imposanter Kalksteinfassade. Aber war auch modern. Hochmodern. Gebstrom, Zentralheizung, Fließendes Wasser, Aufzug. Kolmoglichen UND ein für Losgelege. War ein Verschmelzung von Schönheit der Alten, Welt UND Technologie der neuen Welt. Olmsted hat ein nachgewaltiger Aufgabe. Must 125.000 Hektar degradiertes Ackerland in ein Nachhaltig, productive Landschaft verwandeln. Word Walder Pflanzen, Straßen bauen. Garten anlegen, UND Wassersystem planen. Das Osmus war, Beispielos. Die Kosten waren unkalkulierbar. Der Bau begann im Jahr 1889. Lassen Sie sich dieses Datum einen Moment lang auf der Zunge zergehen. 1889, vor Flugzeugen, vor Lastwagen, vor modernen Kranen. Alles, Jetta Ziegelstein, Jeds Holstock. Musperbahn UND Wagen, Herreinschaft UND Dan von Hand, UND MIT Maltieren Denberg, hinauf gestschleppt worden. Alien die Logistik war enorm. Zuverstehen, was für den Bau von Biltmore notig war, muss man die sollen verstehen. Nicht nur die romantischen Statistiken in den Broschüren, sondern die Hart, Zermerband Realität de Material Transports im 19. Jahrhundert. Für das Haus wurden 11 Millionen Ziegelstein benötigt. Dies wurden nicht vor Ort gekauft, sondern direkt vor Ort hergestellt. George Tiet einen Ziegelbrenner von UND, ein Holzwerkstatt direkt auf dem Grundstück. Der Transport dieser Materialmensch unmöglich gewesen war. Alien für das Fundament wurden tonnenweise Kalkstein benötigt. Der in Indiana abgebaut UND per Bahn nach Asheville transportiert wird. Von wo AUS dan MIT dem Wagen über unbefestigt Bergstraßen befordert wird. Für das Dach wurden Tausend von Schieferplatten benötigt. Die Fußboden erforderten Selten Halser. AUS England. Walnuschols AUS Italien. Marmor AUS Spanien. UND Dan war de nach das Glas. Die Fenster hatten kein Standardgras. Sie waren sondern fertigen. Manch reichten vom Boden bis, so gestaltet, dass das near MIT Berglich Durchflut wird. Jede Einzelscheibe muss importiert, verpackt UND von Hand eingebaut werden. Die soll der Arbeitskraft erricht ihren Hofpunkt MIT über 1000 Männern. Steinmetz, Zimmerlut, Stuckateur, Glaser, Elektriker, Klempner, Landschaftsgärtner. Sie arbeiteten 6 Tage die Woche. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das Projekt dauert 5 Jahre. 5 Jahre Lohnkosten. 5 Jahre Materialkosten. 5 Jahre Problemlösung in Echtzeit. Waren Hunt UND Olmsted ihr Entwurf an das Gelände. Das Wetter UND das Budget anpassen. UND das Budget geriet außer Kontrolle. George hat die Projektkosten ursprünglich auf etwa $1 Million geschätzt. Nach Fertigstellung der Boss beliefen sich die tatsächlichen Kosten auf fast 5 Millionen. Inflationsbereinigt entspricht das Hut über $150 Millionen. Das muss man sich mal vorstellen. $150 Millionen. Für ein Privathaus. In Denbergen. In North Carolina. UND das waren nur die Baukosten. Was bei den offiziellen Führungen jedoch nicht bekannt wird. WER hat eigentlich gebaut. Die Belegschaft bestand nicht aus einer romantischen Ansammlung europäischer Meisterhandwerker. War ein bunter Mix. Gab Erfahrung Steinmetz, die aus Europa geholt wurden, Kunsthandwerker. Die Wasserspeier UND Kalksteinverserzien schuffen, welch Biltmore sein marchenhaft Silhouette verliehen. Dr. Großteil der Arbeit, die Fundamentarbeiten, das Herrenschaffen, das Graben, das Ziegelbrennen. Word von Einheimischen Verrichtet. Armen Männern.
Männern, die auf diesem ausgelockten Land als Selbstversorger gelebt hatten. Männern, die dies Arbeit dringend brauchten. George bezahlt sie. Zahlt ihnen sogar mehr als den Durchschnittslohn in der Region. Aber es klarzustellen, das war kein Wohltätigkeit. Das war ein Bauprojekt im industriellen Maßstab. Die Männer arbeiteten unter gefahrlichen Bedingungen. Sie schleppten Stein auf der Rust. Sie bedienten Brennefen. Sie gruben Graben bei Wind Wetter. Sie bauten einen Palast für einen Mann, der sich in seinem ganzen Leben wieder Sorgen Geld machen musste. Die Geschichte von Biltmore ist von einem gewissen Paternalismus durchdrungen. George glaubt aufrichtig, der Region zu helfen. Baut Wohnungen für seine Arbeiter schafft Arbeitsplatz. Später finanziert Schulen ein Krankenhaus. Sah sich selbst als wohlwollenden Verwalter. Während ist jedoch nicht dasselbe wie Gleichheit. Die Arbeiter bauten das Haus. Gehört George. Als vergestelt war, betreten die meisten von ihnen nie wieder. Weihnachten 1895. Das Haus ist fertig. George öffnet zum ersten Mal die Türen für seine Familie Freund. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Gast, der in diesem Abend ankommt. Sie steigen aus der Kutsche auf die Esplanade. Das Haus ragt über ihnen auf, erleuchtet von elektrischem Licht. Sie haben schon Villen gesehen. Newport, Manhattan, Paris. Aber dies ist anders. Dies ist ein Schloss mitten in der Wildnis. Der Kontrast ist überwältigend. Du gehst durch die Vorder in die Eingangshalle, bleibst stehen. Du musst aufhören. Die Deck regt drei Stockwerk über innen. Der Boden ist aus Marmor. Die Wände bestehen aus Kalkstein aus Indiana, sind MIT so filigranen botanischen Motiven versiert. Das sei lebendig wirken. Direkt vor innen befindet sich ein imposante Treppe. Darüber hängt ein Kronleuchter MIT 72 Glibbernen. 72. Im Jahr 1895. In weiten Teilen Amerikas wurden nach Olympen verwendet. Biltmore hingegen besaß ein eigens Kraftwerk. George hat Ingenieur beauftragt, einen Bach aufzustauen Turbinen zu installieren, die Strom nicht nur für die Beleuchtung, sondern auch für Kühlung. Aufzug behießt Raummersien. Man geht durch das Haus. Jeder Raum ist ein Wunder. Der Fessel, 23 Meter lang, MIT einer Deckenhoch von 21 Metern. So hoch wie ein siebenstöckiges Gebäude. Fahnen hängen von den Dachbalken. Ein Dreifacher Kamin dominiert ein Wand. Großgenig, einen Ochsen zu braten. Der Tisch bietet Platz für 64 Personen. Die Bibliothek, zehntausend Band, vom Boden bis zur Deck. MIT einer Wendeltreppe einer verborgenen ter hinter den Butcherregalen. George persönlich Sammlung. Philosophie, Geschichte, Architektur, Literatur in Sprachen. Der Wintergarten. Ein überdachter Innenraum MIT Glasdach. Gefüllt MIT Palmen Orchideen. Ganzjährig behießt. In der Mitte ein Brunnen. Ein Ort, an dem man sich wie im Sommer fühlt. Selbst wenn die Berge unter einer Schneedeck begraben sind. Die Bowlingbahn. Das Schwimmbad. Die Turnhalle. Alle unterirdisch, von nackten glibbernen erleuchtet. Ihr Wanda MIT weißen Fliesen verkleidet. Functional seltsam. Wie der Bauch eines Schiffs. Das war nicht einfach nur ein Haus. Es war ein in sich gestglasen Welt. Doch was die meisten Besitzer überschen. Das Haus words waren entworfen, Gast zu beeindrucken. Aber es wird auch so konstruiert. Das functional ist. Die Maskinen, die das System am Laufen hielten, waren verborgen. Gehen sie in den Prunkrahmen, den großen Sälen Bibliotheken vorbei, die zum bewunderte sind. Folgen sie den schmalen Hintertreppen. Jenen, die Bedienstätten benutzen. Die Türen sind hier kleiner. Die Decken niedriger. Die Wanda aus schlichtem Putz, nicht aus Stein gemeißelt. Man steigt in den Keller hinab, befindet sich plötzlich in einem anderen Gebäude. Kein Schloss.
ein Fabrik, der Heisraum, Gültig Koliefen, die Heiskörper in jedem Zimmer mit Dampf versorgen. Die Kohl must von Hand geschaufelt werden. Standig. Im Winter liefen die Ofen rund die Uhr. Die Kusch im Industriemestab. Merari Ofen. Ein Draespies. Großgenig für ganz Rinderhaften. Ein Speisaufzug. Der das Essen drei Stockwerk hoch in den Fessel transportiert. Das Küchen Personal Arbeit in eine Hitze. Die selbst im Winter bis zu 38 Grad Celsius erreichen konnte. Die Wascherei. Riesige Waschbecken, Ringmaschinen, Waschgestander. Jeds Laken, G. Tischdeck. Jeds Kleidungsstück must von Hand gewaschen. Osterungen, aufgehängt. Gebügelt gefaltet werden. Die Vanderbilts ihr Gast produzierten ein unglaublich Menschwasch. Die angestellten arbeiteten 6 Tage die Woche, nur MIT der Arbeit fertig zu werden. Dan gab es nach die Menschen, die das Haus am Laufen hielten. Über 100 angestellt letten auf dem Gelände. Oder in der Nähe. Die Mädchen, Koch, Lakaien, Stallknecht, Ingenieur, Gartner, Forster. Sie erwachten Vortagenbruch. Sie arbeiteten, bis Family Gast sich zur Ruhe begeben. Sie essen in getrennten Gemächern. Sie benutzen getrennt Treppenhäuser. Sie wären unsichtbar, außer wenn sie gebraucht wurden. Das war der Preis für die Illusion. Den oberen Bereich Mehilos magisch wirken zu lassen, war im unteren Bereich unerbittlich erst Chopfend Arbeit nötig. All das, jeder Ofen, jede Mahlzeit, jeds Guaschin Laken, must bezahlt werden. Was George 1895 nicht ganz Begriff, Biltmore war kein Haus. Es war ein Organismus. War hungrig. Die jährlichen Betriebskosten waren enorm. Schatzungen zufolge kostet allein der Unterhalt den Wiesens jährlich rund $250,000. Umgerechnet auf heutige Verhältnis wären das über 8 Millionen $. Jeds Jahr, Kohl, Lohn, Lebensmittel, Instandhaltung, Reparaturen, Material, George Einkommen aus seinem Anteil am Vanderbilt Vermögen war beträchtlich. Doch es war nicht unerschöpflich. Anders als sein Großvater Wirtschaft George kein neues Vermögen. Let von Kapitalertringen einer Erbschaft. Das Anwesen sollte sich selbst tragen. Das war der Traum. Die Felder sollten Lebensmittel produzieren. Die Wälder sollten Holz liefern. Die Molkerei sollte Milch Butter herstellen. Das Anwesen sollte sich selbst finanzieren. Das tat es nicht. Das Land erholt sich, ja. Olmsteds wissenschaftlich Forstwirtschaft seit Wirkung. Die Wälder wachsen nach. Doch Forstwirtschaft ist ein langfristige Investition. Baume brachen Jahrzehnte zu wachsen. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf waren im Vergleich zu den Kosten eine Klassikbargering. Die landwirtschaftlichen Betrieb halfen zwar, konnten aber die Lohn von 100 Mitarbeiter nicht decken. Also subventioniert George es. Monat für Monat. Jahr für Jahr investiert sein persönliches Vermögen, Biltmore am Leben zu erhalten. Dan, im Jahr 1913, ändert sich alles. Der US-Kongress verabschiedet den 16. Verfassungsgesetz, der ein bundesweit Einkommenssteuer einführt. Zum ersten Mal in der amerikanischen Geschichte wurden die wohlhabendsten Bürger verpflichtet, einen Prozentsatz ihres Einkommens an den Staat abzuführen. Für Familien wie die Vanderbilts war dies eine Katastrophe. George sein Kommen wurde nun bestert. War hoch. Die Gelder, die Bisher zur Subventionierung von Biltmore verwendet hat, wurden plötzlich gekürzt. Die Maschine hat noch immer Hunger. Dr. Treibstoff ging zur Neige. Nun sind Zinsen. Die Einkommenssteuer wurde einspart. George finanziell Reserven schrumpfen. Die Betriebskosten der Anwesens bleiben gleich. Beginnt ein Sparringen vorzunehmen. Zunächst klein. Personalbau. Einschränkung der Luxusausgaben. Verschiebung von Instandhaltungsprojekten. Doch Biltmore ist kein Haus, das man einfach abschalten kann. Das Dach muss ständig repariert werden. Die Heizung benötigt wöchentlich Kohlenlieferungen.
Die Gartenbrochen Gartner in Volzeit. Sonst verwildern sie innerhalb einer Saison. George beginnt zu begreifen. Was will Millionär de goldenen Zeitalters zu spatter kanten. Reichtum ist nicht gleich Liquidität. Ist vermogensreich, aber arm und bargeld. Sein Vermögen steckt in Investitionen. Immobilien dem Anwesen selbst. Dan, im Mars 1914, reist George für eine Operation nach Washington, D.C. Hat ein Blindarmen Sundung. Nach heutigen Maßstäben Routine. 1914 war das Lebensgefahrlich. Die Operation Verläuft nicht wie geplant. George Washington Vanderbilt II. Stirbt am 6. Mars 1914 im Alter von 51 Jahren. Hinterlässt seine Frau Edith einziges Kind. Die Dreisenjarge Cornelia. Last Biltmore Zurich. Lassen Sie das einen Moment auf sich wirken. Der Mann, der das Anwesen konzipiert 25 Jar Millionen von Dollar, indessen bei Instandhaltung investiert, ist hat. Sein Witwe bleibt auf den Kosten sitzen. Edith Stuyvesant Dresser Vanderbilt wird nicht in Reichtum hineingeboren. Sie stammt aus einer angesehen, aber bescheidenen Familie. Sie heiratete George 1898, 3 Jahr nach der Eröffnung von Biltmore. Verliert sich in sein Vision. Aber Liebe besollt nicht die Kohlerechnung. Nach George Todd erbt Edith das Anwesen. Offiziell besitzt sie nun 125.000 Acres, Land das größte Privates Amerikas. In Wirklichkeit erbt sie ein Kreis. Die Betriebskosten der Anwesens belaufen sich nach auf etwa $250.000 jährlich. George Einkommen, das dies Kostenbücher deckt, wird nun aufgeteilt. Edith erhält einen Anteil, aber direkt bei weitem nicht aus. Sie hat 3 Möglichkeiten. 1. Das Anwesen verkaufen. Aufteilen. Das Grundstück, die Kunstwerk, die Mobile versteigern. Den Traum der Familie in einen Ausverkauf verwandeln. Zweitens, verlass das Anwesen. Geh einfach weg. Lass es verfallen. Lass das Dach einstürzen. Lass den Wald zurückerobern. Drittens, kämpfen. Finden Sie einen Weg, das Anwesen nachhaltig zu gestalten, selbst wenn dies bedeutet, die sprungliche Vision zu opfern. Edith beschließt zu kämpfen, aber sie kann es nicht allein schaffen. Sie beginnt, sich mit Finanzbehörden und Walton Regierungsbeamten zu treffen. Sie muss die Betriebskosten drastisch senken, das geht nur, indem sie den Umfang der Vermögens reduziert. Sie trifft eine Entscheidung, die George das Herz gebrochen hat. Sie willigt das Grundstück zu verkaufen, nicht in einen Privatkoffer. An die Bundesregierung. Im Jahr 1916 verkauft Edith etwa 86.700 Acres, fast 2 Drittel ihres Besitzes, an den US Forstdienst. Der Verkaufspreis betrug $5 pro Acre, insgesamt also rund $435.000. Die Regierung nutzt das Land, den Pisgah National Forest zu gründen, einen der ersten 10 Nationalwälder im Osten der Vereinigten Staaten. Auf einer Biene ist dies Erfolg für den Niederschutz. Das Land, das George Olmsted Jahrzehntelang wiederhergestellt, nu bepflanzt wissenschaftlich bewirtschaftet haben, ist nun für immer geschützt. Es wird wieder abgeholzt worden. Es wird wieder in billiges Ackerland aufgeteilt worden. Aber auf einer anderen Biene ist es eine Kapitulation. George Vision war Privates, Autarks Anwesen. Jetzt sind 2 Drittel davon verschwunden. Edith bleiben etwa 8.000 Morgen Land das Haus. Das Haus frisst immer nach Geld. Die 1920 Jahr sind Seltsams, fragiles Jarzen für Biltmore. Edith kann das Anwesen gerät nach, so in Stand halten. Sie spart weiter. Reduziert das Personal sperrt ganz Flügel de Hauses ab, Heiskosten zu sparen. Teil de Anwesens Vermietet SIE für Veranstaltungen Seminar. Cornelia, inzwischen eine junge Frau, erritet 1924 den britischen Aristokraten John Francis Amher Cecil.
Die Hochzeit findet auf Biltmore, Stadt und ist ein Prunkvolles Ereignis, über das Zeitungen im ganzen Land berichten. Für einen Moment schenkt das Anwesen wieder zum Leben erwacht. ALS, where das Goldene Zeitalter nie zu Ende gegangen. Doch die Illusion ist zerbrechlich. Ende der 1920er Jahre ist Edith in die Jahre gekommen. Das Anwesen ist zwar stabil, aber nicht mehr florierend. Die Betriebskosten sind noch wie vor enorm. Das Doch ist immer noch andeit. Die Infrastruktur ist veraltet. Und dann im Oktober 1929 kam es zum Börsencrash. Die Große Depression beginnt. Und Biltmore, das schon ums Überleben kämpft, ertrinkt nun endgültig. Stellen Sie sich folgendes vor. Es ist 1930. Das einst unermesslich scheinende Vanderbilt Vermögen ist dahin. Der Börsencrash hat Millionen von Dollar an Investitionen vernichtet. In ganz Amerika gehen Banken pleite. Die Arbeitslosigkeit schießt in die Höhe. Wohlhabend Familien verlieren alles. Edith schaut sich die Zahlen an, und die Mathematik ist brutal. Das Anwesen ist noch wie vor extrem teuer im Unterhalt. Doch die Erträge aus Kapitalanlagen sind versiert. Die Familie kann es sich nicht mehr leisten. Biltmore als Privatresidence weiterzuführen. Sie hat dieselben drei Möglichkeiten wie 1914. Verkaufen, aufgeben, kämpfen. Sie beschließt, erneut zu kämpfen. Doch diesmal ist die Lösung radikal. Im Mars 1930 trifft Edith eine Entscheidung, die 15 Jahre zuvor undenkbar gewesen wäre. Sie öffnet Biltmore für die Öffentlichkeit. Für $1 pro Ticket können Touristen das Haus besichtigen. Das muss man sich mal vorstellen. Der private Rucksacksort, das Paradies de Gelatin, das Familienheim, ist heute ein Museum. Es ist ein Verzweifelter Schritt. Aber funktioniert. Die Willkommen. Anfangs nicht in Sharon, aber Jenig. Jenig, einen Teil der Betriebskosten zu decken. Jenig, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Jenig, Zeit zu gewinnen. Edith macht aus dem Anwesen im Grand ein Unternehmen. Sie stellt Manager ein, bildet Fremdenführer aus und vermarktet das Haus als Amerikas Schloss. Ein Gelegenheit für Normalbürger. Zu sehen, wie die reichste Familie Amerikas einst. Es ist in gewisser Weise Bestgement. Der Name Vanderbilt, einst ein Synonym für unermesslichen Reichtum, verlangt nun Eintritt. Aber es ist auch praktisch. Jubelband erfordert Anpassung. Und Edith ist ein Jubelband. In den 1930 Jahren kämpft Biltmore ums Jubelband. Der Tourismus braucht zwar etwas Geld ein, doch die Weltwirtschaftskrise führt dazu, dass sich immer weniger Menschen auch nur ein Eintrittskarte für $1 leisten konnten. Edith muss weiterhin sparen. Sie schloss weiter Flügel und reduziert die Belegschaft auf ein Minimum. Das Haus, einst voller Bediensteter und Gast, ist jet still. Leer. Aber es steht noch immer. Und dann, im Jahr 1939, gerät die Welt in Brand. Der Zweite Weltkrieg beginnt in Europa. 1941 wurden die Vereinigten Staaten in den Konflikt hineingezogen. Und Biltmore, das angesklagen Anwesen am Rand des Zusammenbruchs, wird sich in etwas verwandeln, das niemand hat vorherrschen können. Ein Tresorraum, ein Versteck, ein Zufluchtsort für Amerikas Wertvolksschätze. 1942, die Vereinigten Staaten befinden sich im Krieg. Europa brennt. Stadt wurden bombardiert. Museen wurden geplündert. Das kulturelle Erbe, Jahrhundertelt Kunst und Geschichte, wird vom Nazarheim zerstört oder gestohlen. Amerikanisch beint befürchten, dass hier dasselbe passieren konnte. Was passiert, wenn die Ostkust bombardiert wird? Was passiert, wenn Washington D.C. angegriffen wird? Was Geschichte MIT den Schatzen der National Gallery of Art? Den Gemälden, den Skulpturen, den unersetzlichen Werken von Rembrandt, Raphael van Dyck Vermeer, Sie brachen ein Versteck, Argendwo abgelagen, Argendwo sicher, Whiteweg von der Kust, Whiteweg von militaristischen Zielen, Whiteweg von allem, wo der fein suchen word. Sie entschieden sich für Biltmore.
Die National Gallery of Art organisiert in Zusammenarbeit mit Edith und Cornelia die Heimliche Verlegung von 62 der wertvollsten Jamal der amerikanischen Sammlung in den unfertigen Musiksaal von Biltmore, einen großen Raum im Erdgeschoss. Der NIE Fertiggestel Wardens War. Die Jamal Treffen in Kissen im Schutze der Nacht, transportiert von unbeschrifteten Lastwagen. Kein Presse, kein Ankündigungen. Die Öffentlichkeit wird nicht informiert. Waren die gesamten Kriegs die Biltmore als Geheimertresser. Denken Sie einen Moment darüber nach. Das Haus, das Kurs wird dem Bankrottstand. Das Haus, das gezwungen war, sich für Touristen zu öffnen, nur zu jubeln. Ist none mit dem Schutz einiger der wichtigsten Kulturgüter der westlichen Welt betraut. Der Musikraum ist klimatisiert. Watchpersonal ist vor Ort. Die gemalt worden in Spezialkisten aufbewahrt und sorgfältig überwacht. Und seit 3 Jahren sind sie sicher. Nach Kriegsende im Jahr 1945 wurden die gemalt nach Washington zurückgebracht. Kein einziges Werk war beschädigt wordens. Biltmore hat seinem Land gedient. Dr. Krieg brachte auch etwas anderes mit sich. Ernührtes Zielbussin. Das Anwesen war nicht länger nur Relikt der goldenen Zeitalters. Denkmal des Überflusses. Es war Ort von Bedeutung. Ein Ort, der sich anpassen, dienen und jubelben konnte. Und dies Erkenntnis sollte das nächste Kapitel ihrer Geschichte prägen. Als der Zweiten Weltkrieg endet, ist Edith in ihren 70ern. Sie hat 3 Jahre lang den Erhalt von Biltmore gekämpft und ist erschöpft. Ihr Tochter Cornelia war vor dem Krieg mit ihrem Ehemann John Cecil nach England gezogen. Sie hat sich weitgehend vom Anwesen zurückgezogen. Doch Cornelias Sohn, George und William Cecil, wurden erwachsen. Und sie beginnen, Biltmore nicht mehr als Belastung, sondern als Chance zu sehen. William ist insbesondere Pragmatiker. Wurstet etwas von Wirtschaft. Wurstet, dass Biltmore als privater Wohnsitz nicht jubeln kann. Es ist zu groß. Zu teuer. Die Welt hat sich verändert. Aber als Unternehmen kann es jubeln. In den 1950 und 1960 Jahren begann William das Anwesen zu professionalisieren. Baut die touristischen Angebot aus. Stellt Professional Manager und investiert in Marketing. Begann Biltmore nicht mehr als Wohnhaus, sondern als historisch sehenswürdige und Reisziel zu betrachten. Beginnt auch, neue Einnahmequellen zu erschließen. Im Jahr 1971 trifft William ein mutige Entscheidung. Eröffnet das Weingut des Anwesens. Das Land Biltmore das Land. Das Olmsted wiederaufversteht hat und von dem George Getrom hat. Es wird fruchtbar sein. Ist mit Weinreben bepflanzt. Das Weingut produziert seinen ersten Jahrgang in den 1980er Jahren. Hut ist Biltmore Winery das meistbesuchte Weingut in den Vereinigten Staaten und produziert jährlich über 150.000 Kissen Wein. Das Anwesen erweitert auch sein Gastronomieangebot. Es wird ein Hotel auf dem Gelände errichtet. Dort finden Hochzeiten, Vermenveranstaltungen und Feierlichkeiten statt. Außerdem werden saisonale Attraktionen geschaffen. Kirchenvereinigung zu Weihnachten. Gartenvereinigung im Frühling und Erntedankfest im Herbst. Biltmore ist nicht mehr nur ein Haus. Es ist ein Mark. Und es floriert. Hut beschäftigt Biltmore über 2000 Mitarbeiter. Es erwirtschaftet jährlich Millionen von Dollar Umsatz und Jeds Jahr über 1 Million Besucherinnen. Es handelt sich ein nationales historisches Denkmal, das von einem festangestellten Team aus Restauratoren, Historikern und Ingenieuren sorgfältig erhalten und instand gehalten wird. Doch hier ist die unbequeme Wahrheit. Biltmore hat überlebt, weil es seine Privatsphäre aufgegeben hat. George Vision war ein autarkes Anwesen, ein privater Rucksacksort, wo in Ruhe leben und studieren konnte. Wollte beweisen, dass gestgedigtes Land wiederhergestellt werden kann. Das Reichtum verantwortungsvoll eingesetzt werden kann und das Schönheit und Funktionalität miteinander vereinbar sind. In gewisser Hinsicht
hat Falk. Das Land, Word wiederhergestellt. Das Haus steht noch. Es ist immer noch schon. Aber es gehört ihm nicht mehr. Es gehört nun der Öffentlichkeit. Rechtlich gesehen befindet sich das Anwesen noch immer im Privatbesitz von George Vanderbilts. Doch Biltmore ist faktisch für Touristen da. Die Raum sind abgesperrt. Die Mobile stehen hinter Glas. Man kann schauen, aber nicht sitzen. Man kann dort nicht wohnen. Das Haus ist ein Museum. Ein Denkmal. Ein Geist. Die vielleicht war das die einzige Möglichkeit, wie es jubeln konnte. Denn die sprungliche Vision, die Fantasie der Gilded Age von unbegrenztem Privatreichtum, war nicht tragbar. Die Einkommenssteuer mat SIE unmöglich. Die Weltwirtschaftskrise mat SIE absurd. Die modern Welt mat SIE irrelevant. Biltmore hat überlebt, while es sich angepasst hat. While Edith bereit war, schwierig Entscheidungen zu treffen. While William das Haus nicht als heilig zerbi, sondern als wirtschaftliches Problem sah, das ein wirtschaftlich Lösung erfordert. Das ist die bittere Lehre von Biltmore. Schönheit erfordert Ressourcen. Wenn die Ressourcen ausgehen, erfordert Schönheit Opfer. Darf ich Ihnen also dies Frage stellen? Ist Biltmore immer noch George Haus? Oder ist es jetzt etwas anderes? Es heißt immer noch Vanderbilt Anwesen. Es ist noch wie vor im Besitz der Familie. Doch George hat nie die Absicht, das fremd durch seine Bibliothek spazieren werden. Hat sich nie verstellen können, das Touristen in seinem Fessel Selfies machen werden. Hat sich nie traumen lassen, das sein privater Rucksacksort zu einem der meistbesuchten Hauses Amerikas werden wird. Das Haus hat überlebt, aber die Vision ist gestorben. Vielleicht gilt das für alle Denkmäler. Vielleicht ist der Preis für Beständigkeit ein Kompromiss. Das Weiße Haus brannte nieder, wird wieder aufgebaut. Mount Vernon wird in ein Museum umgewandelt. Monticello ist heute ein Touristenattraktion, wo Fremdenführer offen über die versklavten Menschen berichten, die es erbauten. Nix bleibt rein. Nix bleibt privat. Wenn etwas Bestand haben soll, muss man es verändern lassen. Biltmore ist nicht mehr das Haus, das George erbaut. Es ist das Haus, das Edith rettet. Das Haus, das William zu Geld macht. Das Haus, das die Öffentlichkeit durch ihr Ticketkauf am Leben erhält. In diesem sind gehört es nun uns allen. Ob das ein Tragedie oder ein Triumph ist, hängt davon ab, was man hier bewertet. Die Reinheit der sprunglichen Vision oder die Tatsache, dass das Haus noch steht. Aber Karen wir zum Anfang zurück. Denn es gibt einen Faden, den wir aufgreifen müssen, bevor wir dies Geschichte abschließen. Wir haben über George Vision gesprochen, Ediths Opfer, Williams Geschaffen. Aber was ist MIT den 1000 Männern, die das Haus gebaut haben? Was ist MIT den 100 Bediensteten, die den Betrieb am Laufen hielten? Ihr Namen stehen nicht auf Gedenktafeln. Ihr Porträts hängen nicht in der Galerie. Bei einer Führung durch Biltmore sprechen die Guides über die Vanderbilts. Sie sprechen über Hunt die Olmsted. Sie sprechen über die Architektur die Kunst. Über die Arbeit wird nicht viel gesprochen. Aber lasst uns jetzt darüber reden. Denn Biltmore wird trotz all seiner Schönheit nach demselben System erbaut, nach dem Jeds Großhaus in der Geschichte errichtet wird. Durch die Arbeit von Menschen, die es sich niemals leisten konnten, dort zu wohnen. Die Steinmetz, die Wasserspeier schufen, werden zwar gut bezahlt, aber nicht für den Wert Arbeit. Das Haus, das SIE bauten, ist heute 100 von Millionen Dollar wert. Sie verdienten nur wenig Dollar am Tag. Die Ziegelbrenner, die 11 Millionen Ziegelbranden, arbeiteten in Bretender Hitze. Umgeben von Kohlenstaub die Rauch. Lungenkrankheiten waren weit verbreitet. Verletzungen waren under Tagesordnung. Es gab kein Arbeiterunfallversicherung. Kein Krankenversicherung. Sich verletzt, weil seinen Job. Die Bediensteten, die im Keller wohnten die morgens Fun für Aufstanden. Die offen anzuheißen die Boden zu schrubben.
Verdienten Kost und Loges, Soe einen kleinen Lohn. Sie hatten außer Sonntags keinen freien Tag. Keinen Urlaub. Kein Altersvorsorge. Als sie zu alt zum Arbeiten wurden sie entlassen. So funktioniert das System. Nicht nur in Biltmore. Nicht nur bei den Vanderbilts. So funktioniert Reichtum im Gilded Age. Die Reichen errichteten Denkmäler. Die Armen errichteten die Denkmäler für sie. Und dann wurden die Armen Auester. Geschichte gedulgt. Here also die Frage. When wir Biltmore bewundern, was Geno bewundern wir dann? Bewundern wir George Vision? Oder bewundern wir das Geschichte der anonymen Arbeiter? Die dies Vision in Stein verwandelt haben? Bewundern wir die Schönheit der Architektur? Oder bewundern wir die Tatsache, dass Geman jene Geld hat, so viel menschliche Arbeitskraft in Anspruch zu nehmen? Es gibt kein einfache Antwort. Denn bei der Triff zu. Biltmore ist wunderschön. Und es wird durch Ausbeutung erbaut. Dies beiden Tatsachen existieren nebeneinander. Auf unangenehm Weise. Sprechen wir noch einmal über Zahlen. Denn die Zahlen sprechen für sich. George gab $5 Millionen für den Bau von Biltmore aus, das waren heute über $150 Millionen. Die jährlichen Betriebskosten beliefen sich auf $250.000. Das entspricht heute über $8 Millionen. Jedes Jahr. Verglichen wir das nun mit dem Durchschnittseinkommen in North Carolina im Jahr 1895. Ein durchschnittlicher Arbeiter verdient damals etwa $300 im Jahr. Das entspricht heute ungefähr $10.000. Das bedeutet, dass die jährlichen Betriebskosten von Biltmore dem kombinierten Jahreseinkommen von über 800 arbeitenden Familien entsprechen. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Haus. Ein Family. Das Einkommen von 800 Familien. Jedes Jahr. Und wozu? Für die Schönheit, ja. Für die Innovation, ja. Biltmore war ein Labor für wissenschaftliche Forstwirtschaft. Es war ein Testgelände für Landschaftsarchitektur. Es beweist, dass gleichzeitig Land wiederhergestellt werden kann. Das sind Beiträge. George war fest davon überzeugt, der Region zu helfen. Aber tun wir nicht so, als war das Haus für irgendetwas davon notwendig gewesen. Man braucht kein Schloss mit 250 Zimmern, Baume zu pflanzen. Man braucht keinen 21 Meter langen Fessel, forstwirtschaftlich Experiment durchzuführen. Bei dem Haus ging es nicht Funktionalität. Es ging Ego, Vermögnis, den Bues, das George Vanderbilt, der Schuchten gelehrt, etwas benso großartiges errichten konnte, wie sein skrupellosen Bruder, die Wirtschaftsmagnaten. Und das tat Dat die Kosten waren enorm. Und das nicht nur in Dollar. Aber legend sie einmal, was mit diesem Reichtum hat erreicht worden können. Wenn anders verdelt worden war. Mit $5 Millionen hat man 500 Schulden bauen können. Man hat ein Krankenhaussystem finanzieren können. Man hat jedem notleidenden Landwirt im Westen North Carolinas Zuskas gewaren können. Stattdessen wird ein Haus gebaut. Ein wunderschönes Haus. Ein historisch bedeutsames Haus. Ein Haus, das 2000 Menschen beschäftigt und zur lokalen Wirtschaft beiträgt. Aber trotzdem, ein Haus. Hier liegt das Paradoxon. Heute wird Biltmore als Triumph der Denkmalpflege gefeiert. Und das ist es auch. Das Haus wird sorgfältig in Stand gehalten. Die Kunstwerk wurden konserviert. Die Garten wurden nach Olmsted's original Entwürfen restauriert. Jedes Jahr wurden Millionen von Dollar investiert, das Anwesen in McKellissem Zustand zu erhalten. Aber wem dient all diese Erhaltung? Das Haus ist öffentlich zugänglich, ja. Aber ein Eintrittskarte kostet über $80. Das ist nicht für jeden zugänglich. Das ist für ein arbeitende Familie in Asheville nicht bezahlbar, Dieselben Familien, deren Großeltern vor einem Jahrhundert Vielheit auf dem Anwesen gearbeitet haben. In gewisser Hinsicht ist Biltmore also immer noch exklusiv. Es ist noch wie vor ein Haus für die Reichen. Nicht zum Wohnen, sondern zum Besitzen. Und das ist etwas zutiefst Seltsames.
Wir haben ein Denkmal privaten Reichtums in ein Touristenattraction verwandelt. Wir verlangen Eintritt für die Besichtigung der Raum, in denen einst die Bediensteten schliefen. Wir verkaufen Tickets für Spaziergang Durchgarten, die früher der Öffentlichkeit nicht zugänglich waren. Wir haben den Zugang demokratisiert. Aber wir haben auch zur gemacht. Biltmore ist kein Privathaus mehr. Aber es ist auch kein wirkliches öffentliches Gut. Es ist ein Unternehmen. Und das ist der Kompromiss. So hat es überlebt. George Washington Vanderbilt II starb 1914. War 51 Jahre alt. Hat die Weltwirtschaftskrise nicht miterlet. Hat nie gesehen, wie das Anwesen für Touristen Jeffnet word. Hat nie gesehen, wie sein Haus zu einem Gesellschaft word. Doch sein Name bleibt bestehin. Sie können Biltmore Hut besuchen. Und die Führer wurden innen von George Urselen, von seiner Vision, von seiner Liebe zu Büchern und Kunst, von seinem Traum von einem autarken Anwesen. Man worden in Segen, war ein guter Mann. Ein nachdenklicher Mann. Ein Mann, der beweisen wollt, dass man Reichtum verantwortungsvoll einsetzen kann. Und die Willheit stimmt das ja. Doch hier stellt sich die unbequem Frage. Macht einen der Bau eines schönen Hauses zu einem guten Menschen? Spielt es eine Rolle, dass George sein Arbeiter gut besolvt hat, wenn das System, das seinen Reichtum herbergt hat, ausbeuterisch war? Spielt es eine Rolle, dass das Land wiederhergestellt hat, wenn der Grund für die sprungliche Beschädigung des Landes darin lag, dass armborn sich nicht leisten konnten. Bratschligen zu lassen? George war kein Schurk. War kein skrupelloser Gesellschaftsmann wie sein Großvater. Betrog und stahl nicht. Hat sein Vermögen gerbt und versucht, umsichtig einzusetzen. Doch ein überlegter Umgang mit Reichtum ändert nichts in der Tatsache, dass der Reichtum selbst durch System der Ungleichheit entstanden ist. Das Vanderbilt Vermögen stammt aus dem Eisenbahnschaft. Und die Eisenbahnen wurden von eingewanderten Arbeitern gebaut, die unter gefahrlichen Bedingungen für einen geringen Lohn arbeiteten. George hat dieses System nicht geschaffen, aber hat davon profitiert. Und Biltmore, so schon auch ist ein Denkmal für genau diesen Nutzen. Wenn wir Biltmore besuchen, bewundern wir also nicht nur die Architektur. Wir setzen uns mit einem komplexen Urbi auseinander. Wir befinden uns in einem Haus, das soll die besten als auch die schlechtesten Seiten der Gilded Age verkörpert. Das Best, Innovation, Kunstfertigkeit, ein Engagement für den verantwortungsvollen Umgang mit Land. Das Schlimmste, Ungleichheit, Überfluss, der Glaub, das Schönheit die Konzentration von Reichtum in den Händen weniger Rechtfertigkeit. Beide trifft zu. Und wir müssen beide gleichzeitig im Kopf behalten. Wenn Sie heute an der offiziellen Biltmore-Tour teilnehmen, hören Sie ein sorgfältig Ostwald-Gesticht. Sie werden von George Liebe zu Büchern hören. Davon, das auch sprechen sprach. Davon, wir ein wunderschönes, nachhaltiges Anwesen in den Bergen schaffen wollt. Sie mehr über die Weihnachtseröffnung im Jahr 1895, über die berühmten Gast, die das Museum besuchten, über die Kunstsammlung und die flämischen Wandteppich. Sie werden von Ediths Tapferkeit während der Weltwirtschaftskrise hören. Von der Rolle der Anwesens im Zweiten Weltkrieg beim Schutz nationaler Kulturgüter. Sie werden etwas über das Weingut, die Garten und das Forstprogramm erfahren. Was Sie nicht hören werden oder nur beiläufig erfahren, sind die harteren Wahrheiten. Man wird nicht viel über die finanziell notlich hören, die Edithswang, zwei Drittel des Landes zu verkaufen. Man wird nichts von den Bediensteten hören, die ganzes Leben in diesem Keller gearbeitet haben. Deren Namen in Vergessenheit geraten sind. Sie werden nichts über die psychische Belastung hören, die Cornelia trug. als einziges kind in einem Haus mit 250 Zimmern über den Druck, Irby zu bewahren, das nie gebeten hat. Sie werden nichts von den Abmachungen, den Kompromissen, den Opfern hören, die gebracht werden müssen, den Mythos am Leben zu erhalten.
Den Bader Tour get es nicht am Wahrheit, sondern am Mythology. Mythology, Verkauf Tickets. Die Geschichte von Biltmore Word glatt Geschliffen, wie Fluskiesel. Die Ron Kanten sind abgeschliffen. Was Blight, ist die romantische Version. Der Visionary gelehrt, die Hingebungsvoll Efrau, das Schonhaus, das die Zeit überdauert. Dies Geschichte stimmt. Aber sie ist nicht die ganz Wahrheit. Die ganz Wahrheit ist unübersichtlicher, komplizierter, menschlicher. Die ganz Wahrheit ist, dass George etwas Großartiges geschaffen hat, sich aber nicht leisten konnte, zur halten. Edith hat geratet, aber nur, indem sie die sprungliche Visions erstort. William hat zu Geld gemacht aus einem Privathos eine öffentliche Attraktion gemacht. Die ganz Wahrheit ist, das Biltmore überlebt hat, aber das Jubel ben erfordert eine Transformation. Veränderung hat immer ihren Preis. Stellen wir etwas vor, das innen die offiziell Tor nicht sehen kann. Stellen sie sich vor, sie wären kein Gast. Sie wären kein Vanderbilt. Sie wären kein Architekt kein berühmter Besitzer. Du bist Dienst Märchen. 22 Jahre alt. Du wurdest 1896 eingestelt. Jahr nach der Eröffnung des Hauses. Du watcht am Fun vor morgens in einem kleinen Zimmer im Keller auf. Die Wanda Sinkal. Das Bett ist schmal. Du teilst das Zimmer mit einem anderen Dienstmädchen. Sie schlüpfen schnell in ihr Uniform. Schwarzes Kleid, weiß Schuhe, weiß Hab. Sie müssen unsichtbar wirken. Professional, austauschbar. Sie sind der Oberhaushalterin unterstellt. Sie tilt ihnen ihr Aufgeben für den Tag zu. Die Bibliothek abstauben. Die Boden im Wintergarten schrubben. Das Silber im Essemer polieren. Die Bettwasch in den Gastezimmern wechseln. Du arbeitest schnell. Leise. Wenn Familienmitglied den Raum betritt, unterbrichst du den Tätigkeit, tritt zurück. Wenn dies den Blick ab wurdest, bis den Raum wieder verlässt. Du sollst nicht gesehen werden. Du sollst nicht gehört werden. Du arbeitest bis 10 Uhr abends. Den Fuss schmerzen. Den Hand sind von der Nature Lodge dem kalten Wasser. Sie essen im Speisesaal der Bediensteten. Das Essen ist einfach, aber ausreichend. Ist innen nicht gestattet. Das will be zu essen wie die Family. Sie verdienen $12 im Monat. Unterkunft, Verpflegung werden gestelt. Sie haben einen halben Tag pro Woche frei. Dies Arbeit wirst du 20 Jahre lang verrichten. Du wirst Diesel ben Boden schrubben, Diesel ben Regal abstauben. Das will be Silber polieren, bis dein Rücken nicht mehr mitmacht. Wenn sie nicht mehr arbeiten können, werden sie entlassen. Gibt kein Rat, kein Altersvorsorge. Sie kehren in ihr Heimatstadt Zurich leben dort bis zu ihrem Tod beverwanden. Name wird nicht in Erinnerung bleiben. Das ist der unsichtbare Preis der Schönheit. Für jeden Gast, der die Pracht des Festels bestand, gab einen Diener. Der vor der Ankunft der Gast den Boden schrubbt nach der Brise wieder aufraunt. Für jeden Besitzer, der die gepflegten Garten bewundert, gab einen Gärtner. Der bei Wind Wetterarbeit unkrautjetit. Heckenschnitt Kompost herbeschaft. Das Haus samme Hilos aus, aber erfordert unermüdliche Arbeit. Diese Arbeit war unsichtbar. Absichtlich. Last darüber sprechen. Was ökologischer Sicht beim Bau von Biltmore notig war. Für das Haus wurden 11 Millionen Siegel benötigt. Dies wurden vor Ort hergestellt. Der Prozess war ressourcenintensiv. Lem must der Erde gegraben werden. Holes mussten den Brennifen gebrannt werden, den Lem zu brennen. Die Brennifen liefen 5 Jahre lang ununterbrochen. Der Kalkstein stammt Indiana. Word in Steinbrechen abgebaut, das heißt, ganz Berghang wurden gesprengt. Das Gestien word auf Zug verladen. Keir Dersches Land transportiert den Wagen den Berg hinaufgebracht. Das Dackholz stammt Erwildern. Handelt sich im Baume, die Jahrhundertelang gewachsen waren. Gefalt zu Balken verarbeitet worden. Der Marmor für die Fußboden stammt Spanien.
Das Eichenholz für die Wohnvertafelung kam aus England. Der Schiefer für das Dach stammt aus Steinbrechen im Nordosten der USA. Jeds Material. Jeds Einzelteil must aus der Erde gewonnen, verarbeitet, transportiert und installiert werden. Der CO2-Fußabdruck beim Bau von Biltmore war enorm. 1890 spielt das keine Rolle. Aber hut ist es wert, darüber nachzudenken. Dan sind die nach die anhaltenden Umweltkosten. Das behiesen eins Hauses MIT 250 Zimmern im Winter erfordert ein enorm Menge an Energie. Selbst tut MIT modernen Heizungs Luftungs Klimaanlagen verbraucht das Anwesen an Menschen, an Strom Gas. In den ersten 10 Jahren wird das Haus MIT Kohl behiest. Tonnenweise Kohl. Jedwoch must Kohl geliefert. In den Keller geschleppt von Hand in die Ofen geschaufelt werden. Das Haus war eine Maschine, die ständig Ressourcen verbraucht. Kohl, Holz, Wasser, Nahrung, Energie. Das ist immer noch so. Hut arbeitet Biltmore. Effizienter. Modern System werden installiert. LED-Beleuchtung wird eingesetzt. Wassersparmaßnahmen werden umgesetzt. Doch die grundlegende Realität bleibt bestehen. Die Instandhaltung eines Hauses dieser Groß erfordert einen ständigen Ressourceneinsatz. Das ist der Preis der Schönheit. Wir haben über die finanziellen Kosten gesprochen. Die menschlichen Kosten. Die ökologischen Kosten. Aber sprechen wir über die psychologischen Kosten. Wie ist ein Haus zu urban, das man sich nicht leisten kann? Ein Erbe, das man sich nicht gewünscht hat? Edith stand nach George Todd vor dieser Bird. Sie war 52 Jahre alt. Witwe plötzlich für ein Anwesen verantwortlich, das Verlust erlitt. Sie verbracht den Rest ihres Lebens damit, zu retten. Nicht unbedingt, weil sie das Haus liebt, obwohl das vielleicht der Fall war. Sondern, weil George Traum war. Aufzugsben, hat seinem Andenken gestandet. Das ist ein schwer Last. Auch Cornelia kannte das. Sie watches in diesem Haus auf. War Elternhaus. Aber war auch ein Gefängnis. Sie kann dort nicht einfach nur leben. Sie muss Leistung bringen. Sie muss die Vanderbilt Urban sein. Sie muss Gott erretten. Sie muss das Erbe bewahren. Umzug nach England war ein Flucht. Sie ließ Biltmore hinter sich Überlies ihren Sohnen, sich darum zu kümmern. Auch William George Cecil standen vor dieser Herausforderung. Sie erbten ein Gesellschaftsproblem, getternt als Haus. Sie hatten einfach aufgeben können, verkaufen, zu einem Hotel, einem Freizeitpark oder einer Ruin verkommen lassen können. Aber das taten sie nicht. Sie beschlossen, dafür zu kämpfen, in ein funktionierendes Unternehmen zu verwandeln, seinen Fortbestand zu sichern. Das ist ein ganzes Arbeitsleben. Ein Leben voller Druck. Ein Leben im Schatten eines Hauses. Wozu? Für das Vermögnis. Für die Idee, dass das Haus etwas bedeutet. Dass etwas repräsentiert. Dass wert ist, bewahrt zu werden. Aber ist den Preis wert? Lohnt sich, sein ganzes Leben damit zu verbringen? Ein Denkmal für den Traum eines anderen zu verwalten? Das ist ein Frage, die Generation für sich selbst beantworten muss. Generation hat bisher MIT geantwortet. Doch die Kosten sind real. Das sollte man anerkennen. Hut besuchen jahrlich über 1 Million Menschen Biltmore. Sie kommen aus aller Welt. Sie kommen, das größte Privathaus Amerikas zu besichtigen. Sie kommen, durch die Garten zu spazieren, das Weingut zu besichtigen die Fotos vor dem Schloss zu machen. Sie kommen, für ein paar Stunden zu erleben, wie es gewesen sein kann, wie ein Vanderbilt zu leben. Aber was sehen tatsächlich? Sie sehen die öffentlich zugänglichen Raum, das große Treppenhaus, die Bibliothek, den Fessel, den Wintergarten, die Schlafzimmer. Sie sehen die Schönheit, die Handwerkskunst, die Kunst. Was nicht sehen, was nicht sehen können, ist die Infrastruktur.
Der Heisraum existiert noch, ist aber nicht Teil der Führung. Die Bediensten Unterkunft sind für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Die koloniale Führungsstelle ist hinter einer Grundlage verborgen. Die Maschinerie, die dies Fantasie erst möglich gemacht hat, ist aus dem Blickfeld verschwunden. Und das ist Absicht. Denn die Tour verkauft einen Traum. Und die Traum beinhalten kein Heisungsanlagen. Die Tour vermittelt die Idee. Das Schönheit Michilos entsteht. Das Pracht nederlich ist. Das Reichtum eine Art Magie ist, die es einem ermöglicht. In einem Schloss zu leben und die nie in die Kohl zu denken, die es heißt. Doch Schönheit entsteht nicht Michilos. Sie erfordert Arbeit. Sie erfordert Ressourcen. Sie erfordert Menschen, die im Hintergrund unsichtbar arbeiten, die Illusion aufrechtzuerhalten. Und wenn wir Biltmore besichtigen, machen wir uns mitschuldig in dieser Illusion. Wir bezahlen unsicher $80. Wir gehen durch die Absperrung. Wir bewundern die Mobile. Wir machen unsicher Fotos. Und wir gehen. Wir denken nicht an die Angestellten, die in diesem Morgen die Teppich gesaut haben. Die Holzarbeiten poliert haben. Die Toiletten im Besitzerzentrum gereinigt haben. Wir denken nicht darüber nach, dass der Grund dafür, dass das Haus so perfekt aussieht, darin liegt, dass Menschen ständig darin arbeiten, es in Stand zu halten. Wir sehen den Traum. UNS fehlen die Maskinen. Und die Vielheit ist genau das der Punkt. Vielheit liegt der Wort von Biltmore als Touristenattraction darin, dass es UNS ermöglicht. Dem Alltagsstrad zu entfliehen und die UNS für ein paar Stunden vorzustellen. Wie es wär ohne Sorgen, ohne Arbeit, ohne Zwang zu leben. Vielheit ist es genau das, wofür wir bezahlen. Nicht für das Haus, sondern für die Fantasie. Doch Fantasien haben ihren Preis. Und ihr Judgment muss in immer bezahlen. Lasst uns über Asheville sprechen. Denn Biltmore existiert nicht im luftleeren Raum. Es existiert in einer Stadt, in einer Region, in einer Wirtschaft. Und die Auswirkungen sind komplex. Einerseits ist Biltmore der größte Arbeitgeber in der Region. Über 2000 Menschen arbeiten dort in Berufen, die von Reiseleitern über Gärtner und die Hotelangestellten bis hin zu Windsor reichen. Das Anwesen generiert jährlich Millionen von Dollar an wirtschaftlicher Aktivität. Touristen, die Biltmore besuchen, geben auch Geld in den Restaurants. Hotels und die Gesellschaften der Umgebung aus das Anwesen sollten grundsteuern, die Schulen und die Infrastruktur finanzieren. In diesem Sinn ist Biltmore ein Wirtschaftsmotor. Es schafft Arbeitsplatz, sieht Besitzer und die stark die lokale Wirtschaft. Andererseits ist Biltmore auch ein Symbol der Ungleichheit. Asheville ist ein Stadt mit einer bewegten Geschichte. Hier existieren Reichtum und die Armut Seat and Seat. $1,000,000 Villen Abergen virtuell MIT Marauder Infrastructure. Und die Biltmore MIT signen $80 Tickets und die dem Luxus Hotel ist nicht für jeden erschwinglich. Viele Einwohner von Asheville wären nach NIE in Biltmore. Sie können es sich nicht leisten. Und das hat etwas Unangenehmes in sich. Über das Leben im Schatten eines Schlosses, dessen Besitz man sich nicht leisten kann. Über die Arbeit in Dienstleistungsjobs in einer Stadt voller Touristen, die kommen, ein Denkmal der Reichtum zu sehen, das man selbst nie erleben wird. Biltmore trägt zur lokalen Wirtschaft bei. Gleichzeitig trägt es aber auch zur Gentrifizierung von Asheville. Zu den steigenden Lebenshaltungskosten und zu dem Gefühl bei, dass die Stadt sich eher in einen Spielplatz für Touristen als in ein Zoohaus für ihr Bewohner verwandelt. Das ist nicht direkt Biltmores Schuld. Es ist Teil eines größeren wirtschaftlichen Musters. Aber es lohnt sich, dies anzuwirken. Denn die Geschichte von Biltmore ist nicht nur die Geschichte eines Hauses. Sie ist die Geschichte von, wie Reichtum Gemeinschaften prägt, im Guten wie im Schlechten. Hier ist noch eine unangenehme Wahrheit. Wenn man ein historisches Haus erhält, feiert man es in der Zeit ein. Biltmore wird so erhalten, dass es exakt so aussieht wie Anfang der 20 Jahrhunderts. Die Mobile sind original. Die Kunstwerke sind original.
Die Tapten, die Teppich, die Einrichtungsgegenstand. Alles Word restauriert. Einem bestimmten historischen Moment zu entsprechen. Und das ist wertvoll. Es offnet uns ein Fenster in die Vergangenheit. Es ermöglicht uns, ganz konkret zu sehen, wie die wohlhabendsten Amerikaner vor einem Jahrhundert leben. Doch dadurch entsteht auch ein Art historisch Luge. Den Hauser verändern sich. Sie sollen bewohnt werden. Mobile nutzen sich ab. Tapeten verblassen. Raum werden umgenutzt. Ein Haus, das sich nicht verändert, ist kein Haus. Es ist ein Museum. Und wenn wir Biltmore so erhalten, wie es war, bewahren wir keinen Wohnraum. Wir bewahren einen Moment. Ein Moment aufnehmen. Ein Version der Geschichte, die curatiert, poliert und einschworen wird. Wir erschaffen ein Art historisches Disneyland. Und das wirft die Frage auf. Welchen Zweck hat die Denkmalpflege? Geht es darum, die Lebensweise der Menschen akkurat darzustellen? Oder darum, ein schon idealisiert Version der Vergangenheit zu erschaffen? Dient es der Bildung? Oder der Unterhaltung? Soll damit die einst dort lebende Bevölkerung gehört werden? Oder soll es modernen, besuchern ein angenehmes Erlebnis beiden? Das sind kein einfachen Fragen. Und die verschiedenen Menschen werden sie unterschiedlich beantworten. Aber es lohnt sich, danach zu fragen. Denn jedes Mal, wenn wir ein historisches Haus erhalten, treffen wir Entscheidungen. Was wir sehen, was wir verbergen, was wir hervorheben, was wir minimieren. Und diese Entscheidungen prägen die Geschichte, die wir über die Vergangenheit erzählen. Biltmore erzählt ein Geschichte über amerikanische Energies, Innovationskraft und Widerstandsfähigkeit. Es kann aber auch ein Geschichte über Ungleichheit, Ausbildung und die Unnachhaltigkeit extremen Reichtums erzählen. Beide Geschichten sind wahr. Welchen Aspekt wir betonen, hängt davon ab, die Geschichte erzählt. Und warum? Hier stellt sich ein weiterchen Frage. Warum erhalten wir Hauser wie Biltmore? Warum geben wir Millionen von Dollar für die Instandhaltung eines Schlosses AUS, das den extremen Reichtum der Gilded Age repräsentiert? Warum investiert man dieses Geld nicht in den Erhalt der Hauser von einfachen Leuten, von Arbeitern, von Einwanderern, von den Genigen, die das Anwesen erst erbaut haben? Die Antwort ist niederlich, dass dies Hauser nicht mehr existieren. Sie waren nicht für die Ewigkeit gebaut. Es waren einfach zweckmäßig und billig Konstruktionen AUS, Holes und Dachpap. Sie wurden abgerissen, niedergebrannt, ersetzt. Nur die Hauser der Reichen sind erhalten geblieben. Denn nur die Reichen konnten es sich leisten. Hauser AUS Kosten, Marmor und Eich zu bauen. Und so ist die Geschichte, die wir bewahren. Zwangsläufig die Geschichte der Reichen. Wir erhalten Plantagenhäuser. Wir erhalten Herrenhäuser in Newport. Wir erhalten Anwesen von Eisenbahnbaronen. Und wir nennen es amerikanische Geschichte. Aber das stimmt nicht. Es ist nur ein winziger Ausschnitt der amerikanischen Geschichte. Ein sehr spezifischer, sehr privilegierter Ausschnitt. Die überwiegende Mehrheit der Amerikaner hat nie so gelebt. Sie haben nach nie ein solches Haus von innen gesehen. Und doch wird uns bei unseren Besuchen auf diesen Anwesen und bei der Besichtigung dieser Häuser gesagt, dass dies unser Erbe sei, unser Vermächtnis. Aber ist es das wirklich? Oder handelt es sich lediglich das Erbe der Genigen, die es sich leisten konnten, Denkmäler für sich selbst zu errichten? Dies ist kein Argument gegen den Erhalt von Biltmore. Denkmalpflege ist wertvoll. Dies Hauser sind wichtig Zeugnis dafür, wie die Menschen leben. Wie sie bauten und wie sie überraum, Schönheit und Funktionalität achten. Aber es ist ein Argument für den Kontext. Weil man anerkennt, dass Biltmore ein ganz bestimmtes Erlebnis darstellt. Dass es nicht universal ist. Dass es nicht neutral ist. Es ist ein Denkmal der Reichtums. Und darüber sollten wir ehrlich sprechen. Was ist Biltmore Hut? Handelt es sich ein Bildungseinrichtung? Ein Museum?
Das sich der Vermittlung von Geschichte, Architektur Arbeitsbedingungen im Gilded Age widmet? Oder handelt es sich einen Unterhaltungsort? Ein wunderschön Kulisse für Instagram-Fotos, Luxuserlebnis für Menschen. Die sich für Paar Stunden wie in ein American Film machten? Die Antwort lautet Beta. Genau deren liegt die Spannung. Biltmore ist Unternehmen. Es muss Besitzer anlocken, zu jubeln. Besitzer anzulachen, muss es unterhaltsam. Schon inspirieren sein. Aber es ist auch ein historischer Ort. Hat ein Verantwortung, aufzuklären. Die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie unangenehm ist. Dies beiden Zielstimmen nicht immer überein. Bildung ist anspruchsvoll. Sie fordert die Besitzer auf, kritisch zu denken. Fragen zu stellen sich mit Komplexität auseinanderzusetzen. Unterhaltung ist einfach. Sie fordert die Besitzer auf, zu bewundern, zu genießen zu konsumieren. Biltmore verringt beide. Doch das Gleichgewicht ist heikel. Es ist nicht immer klar, welches Ziel Priorität hat. Kommen wir nun zu dem einen Ziel von George Vision, der tatsächlich funktioniert hat. Die Forstwirtschaft. Denn waren das Haus selbst nicht nachhaltig war das Landbewirtschaftsprogramm revolutionär. Als George das Land 1888 kauft, war es in einem verwüsteten Zustand. Jahrzehntelang Abholzung schlecht anbemetheden hatten den Boden erodiert die Wälder zerstört. Die Berge waren gesichert. Die Bäche waren verschlammt. George engagiert Gifford Pinchot, einen jungen Forster, der in Europa studiert hat, das Land wissenschaftlich zu bewirtschaften. Pinchot setzt das erste großangelegt Forstprogramm in den Vereinigten Staaten in dem Baume wieder aufersteht. Die Holzer nachhaltig gestaltet Wasserien Zugsgebiet schützt. Das war damals eine radikale Idee. Die meisten Amerikaner betrachten Wälder als Ressourcen, die man ausbieten den sich selbst überlassen konnte. Pinchot beweist mit George Unterstützung, dass Wälder langfristig produktiv bewirtschaftet werden können. Als Pinchot in den Dienst der Bundesregierung trat, später wurde der erste Leiter der US Forest Service, stellt George Carl Schenck einen deutschen Forster. Der 1898 die Biltmore Forest School gründet, die erste Forstschule Amerikas. Wir sind jahrelang kamen Studenten nach Biltmore, forstwissenschaftlich Kenntnis zu erwerben. Sie studierten Bodenkund, Botanik, Hydrologie. Sie lernten, Land zu vermessen, Holzeinschlag zu bewirtschaften Wälder nachhaltig wieder aufzuforsten. Die Schule wurde 1913 geschlossen, doch ihre Wirkung war tiefgreifend. Viele Absolventen arbeiteten anschließend für den US Forstdienst verbreiteten die Prinzipien der nachhaltigen Forstwirtschaft im ganzen Land. Als Edith 1916 86.000 Acres Land in die Bundesregierung verkauft, wurde Diocese Land zum Pisgah National Forest, einem der ersten Nationalwälder im Osten der Vereinigten Staaten. Hut gediehen dies Wälderpraktik. Sie stehen unter Schutz. Sie beiden Lebensraum für Wildtier, Erholungsmöglichkeiten für Wanderer, Camper, wirtschaftlich Vorteil für die Region durch nachhaltig Holznutzung. Das ist George Wars Vermachnis. Nicht das Haus. Der Wald. Das Haus ist wunderschön, aber Denkmal des Überflusses. Der Wald hingegen ist functional. Dient dem Gemeinwohl. Wird das Haus Jahrhundert überdauern. Es existiert, weil George trotz all seiner Fehler aufrichtig an die Bedeutung von Verantwortung glaubt. War überzeugt, dass Reichtum mit Verantwortung einhergeht. Das Land gepflegt nicht ausgebeutet werden sollt. Dieser Glaub, mehr nach als das Schloss selbst, ist es wert, geführt zu werden. Man muss Biltmore suggesten, dass es als architektonisches Meisterwerk außergewöhnlich ist. Richard Morris Hunt befand sich auf dem Hochpunkt seiner Karriere, als entwarf. Verandi Elementi Dreyer französischer Schlosser, Blois, Chenonceau, Chambord. passt sie der amerikanischen Landschaften. Das Ergebnis ist etwas Einzigartiges. Kein Copy,
Sondern ein New Interpretation. Ein französisches Schloss, Entworfen für die Appalachen. Unter Einbeziehung amerikanischer Materialien und moderner amerikanischer Technologie. Hans Liebe zum Detail ist verbluffend. Die Kalksteinreliefs under Fassade sind botanisch Praxis. Sie sehen Pflanzen, die in North Carolina heimisch sind. Die Proportionen sind sorgfältig berechnet. Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass sie immenses Eigengewicht und Stauern tragen kann. Und die technologischen Innovationen waren hochmodern. Biltmore verfügt von Anfang an Überstrom. Der von einem Wasserkraftwerk auf dem Anwesen erzeugt wird. Es gab ein Zentralheizung mit Dampfkorpern, die von Kohlkesseln gespiest wurden. Die Raum waren mit fließend warmem und kaltem Wasser ausgestattet. Außerdem gab es ein Führerloskanlage, Aufzug, Kühlschrank und ein Rufsystem. Mit dem die Gas die Bediensteten rufen konnten. Und ihr Zimmer verlassen zu müssen. Im Jahr 1895 war das erstaunlich. Die meisten amerikanischen Häuser hatten Wedger, Strom nach fließend Wasser. Biltmore besaß beide, plus System. Die erst 30 Jahre später in amerikanischen Häusern zum Standard wurden sollten. Das Haus war ein Labor. Ein Machbarkeitsnachweis. Ein Demonstration dessen was möglich ist, wenn Reichtum, Urgies und Fatwissen zusammenkommen. Und es beeinflusst die amerikanische Architektur tiefgreifend. Nach Biltmore erfritten sich Landgüter großer Beliebtheit bei wohlhabenden Amerikanern. Die Verstellung eines großen, in sich abgeschlossenen Anwesens mit Garten. Waldern und modernen Annehmlichkeiten word zum Statussymbol. Hans Schlossartiger still beeinflusst ein ganz Generation von Architekten. Spuren von Biltmore finden sich in Herrenhäusern, die Anfang des 20. Jahrhunderts im ganzen Land errichtet wurden. Frederick Law Olmsted's Landschaftsgestaltung in Biltmore word zum Vorbild für die Integration von Architektur und Natur. Sein Ansatz, die Verwendung einheimischer Pflanzen, die Berücksichtigung der natürlichen Topographie und die Planung für langfristige Nachhaltigkeit, prägte die amerikanische Landschaftsarchitektur über Jahrzehnte. Ja, Biltmore ist übertrieben. Ja, es ist ein Denkmal der Ungleichheit. Aber es ist auch ein Meisterwerk. Und dies Komplexität ist Teil der Geschichte. Warum sind wir immer noch so fasziniert von Orten wie Biltmore? Warum sollen jährlich über 1 Million Menschen für die Besichtigung eines Hauses, das sich niemals leisten können? Zum Teil liegt es am Downton Abbey Effekt. Wir sind fasziniert von der Dynamik zwischen Herrschaft und Dienerschaft, von der Verstellung einer Welt, in der Aristokraten im Luxusleben, während Bediensteht im verborgenen Arbeiten, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Es hat etwas Voyeuristisches in sich. Wir wissen, dass es ungerecht war. Wir wissen, dass das System ausbeuterisch war. Aber es ist auch faszinierend. Wir wollen sehen, wie sie letten, was sie essen, wie ihr Zimmer aussehen, wie sie ihr Tage verbrachten. Und die Orte, wie Biltmore beiden uns dies Möglichkeit. Wir können durch die Bedienstättenraum gehen. Wir können das Rufsystem sehen. Wir können in der Küche stehen und uns verstellen. Wie die Küche sein Gangmenü zubereiten. Wir können uns die Arbeit verstellen. Und das lasst den Luxus real erscheinen, anstatt abstrakt. Doch es gibt auch ein tiefer Anziehungskraft, die Sehnsucht nach einer Welt, die sich geordnet entfaltet. Das Gilded Age war brutal und ungerecht. Doch irgendwie wirkt es auch stabil. Jeder kannte seinen Platz. Die Reichen waren reich. Die Arbeiter waren Arbeiter. Das System, so ungerecht es auch war berechenbar. Die Welt war zu childish. Die Ungleichheit ist schlimmer denn je. Doch die zugrunde liegenden Strukturen sind unsichtbar. Die Reichen verstecken ihren Reichtum hinter Konzernen und die Offshore-Konten. Die Arbeiter sind prekär angestellt ohne Sicherheit, ohne Rentenanspruch, ohne Gewerkschaftszugehörigkeit. Es gibt kein prunkvolles Haus zu besichtigen, kein sichtbaren Masken, nur Algorithmen, Tabellen Calculationen und die Quartelsbricht.
UND so besuchen were Biltmore, UND Traumen von einer. Ein Fahren Zeit. Ein Zeit in der Reichtum Sichtbar war. Ein Zeit in der Arbeit Sichtbar war. Ein Zeit in der das System so ungerecht es auch sein machte. When Nixons Verständig war. Es ist ein Fantasie. Vielleicht sogar ein gefahrlich. Aber es ist ein Wirkungsvolles. Auch heute noch befindet sich Biltmore im Besitz von George Vanderbilts. Genauer gesagt von der Familie von William Cecil. William starb 2017, aber seine Kinder. Bill Cecil Jr. UND Dini Pickering. Führen das Anwesen nun. Sie sind die vierte Generation der Vanderbilts, die Biltmore verwaltet. UND SIE haben Williams Ansatz fortgesetzt, Professionalisierung, Diversifizierung, Modernisierung. Sie haben das Weingut erweitert. Sie haben ein zweites Hotel gebaut. Sie haben Veranstaltungsraum, Restaurants UND Einzelhandelsgeschäft hinzugefügt. Sie haben das Anwesen in ein ganz Georges Reisziel verwandelt. MIT saisonalen Attraktionen wie Weihnachtlichen Kursen Lichtverungen UND Frühlingsblumenfesten. Sie haben außerdem umfangreich in Niederschutz investiert. Die Wälder der Anwesens wurden nachhaltig bewirtschaftet. Die Garten wurden nach ökologischen Prinzipien gepflegt. Sie haben Solaranlagen installiert UND den Wasserverbrauch reduziert. Im Jahr 2014 wurde das Anwesen unter Niederschutz gestellt, sicherzustellen, dass das Land niemals aufgeteilt oder bebaut werden kann. Biltmore bleibt somit für immer unberührt. Das ist verantwortungsvolles Handeln. War Verantwortung. Die Familie Cecil hat Biltmore schon vor Jahrzehnten verkaufen können. Sie hatten daraus ein Hotelkette machen können. Sie hatten das Land parzellieren UND an Bauträger verkaufen können. Nein, das taten SIE nicht. Sie entschieden sich dafür, es zu erhalten. Es als Ganzes zu bewahren. Es soll weiterhin als Unternehmen funktionieren. Ja, aber auch als Historiestadt. Niederschutzgebiet UND öffentlich Einrichtung. Das ist eine Entscheidung. UND das sollte man anerkennen. Dies Wahlmöglichkeit besteht jedoch nur, weil SIE Vermögen Gerb haben. Weil SIE über die Mittel verfügen. Ein Anwesen zu unterhalten. Dessen Beheizung sich die meisten Menschen im Winter nicht leisten konnten. Die Geschichte von Biltmore ist also am Ende immer noch ein Geschichte über Reichtum UND, Zugang UND darüber. Die Entscheidungen darüber treffen darf. Wie Geschichte bewahrt wird. Last UNS ein Spiel spielen. Was where? When George Entscheidungen getroffen hat? Was where? When ein kleines Haus gebaut hat? Ein comfortable Villa. Sagen where MIT 50 statt 250 Zimmern? Was where? When den Rest seines Vermögens verschulden, Krankenhäuser UND Bibliotheken ausgegeben hat? Word sich hut nach Gemand en in Erinnerung? Vermutlich nicht. Were nur ein Fußnote. Ein netter Vanderbilt. Aber kein Bedeutender. Was where? When Edith das Anwesen 1914 nach Georgestad verkauft hat? Was where? When SIE die Kunstwerk versteigert. Das Land verkauft UND sich einfach zurückgezogen hat? Das Haus, where wahrscheinlich abgerissen oder umgenutzt wurdens. Vielleicht zu einem Hotel. Vielleicht zu einer Hochschule. Vielleicht wird es auch wegen der Baumaterials abgerissen. Die Wälder waren möglicherweise nach Geschichtsküsen, wenn die Bundesregierung das Land direkt gekauft hat. Aber Biltmore, wie wir es kennen, gab es nicht. Was where? When William in den 1960er Jahren entschieden hat, dass es sich nicht lohnt, das Haus zu retten? Was where? When es hat verfallen lassen? Viele Villen aus dem Gilded Age erlitten Diocese Schicksal. Sie wurden verlassen, verwustet, abgerissen UND Gerieten in Vergessenheit. Was where? When die Bundesregierung Biltmore während des Zweiten Weltkriegs beschlagnahmt UND in ein Militärkrankenhaus oder ein Ausbildungsstadt umgewandelt hat? Was where? When es, wie so viel andere Praktikhäuser, durch ein Führer zerstört wurdens where? Geschichte ist zerbrechlich. Biltmore existiert hutner dank einer Reihe von Entscheidungen von Einzelpersonen, die Mittel UND den Willen hatten. Es zu erhalten. Aber es hat like verloren gehen können. UND vielleicht ist das die Lehre daraus.
nix wort uig on Anstrengung, on Opfer, on Anpassung, Skonheit alien genig nicht. Man must dafür kämpfen. Ein Besuchen Biltmore ist, hut ein sorgfältig Insenierities Erlebnis. Man kann nicht einfach, so vorbekommen. Man kauft die Tickets online, wochen im Voraus. Man walt ein Zeitfenster. Man fahrt durch ein Bewatchseingangster. Vorbei en Jepflechten Grunnenlegen. Zu einem riesigen Parkplatz. Von dort aus steigen, sie in einen Shuttlebus. Dieser bringt sie zum Haus, Urzelt innen unterwegs dessen Gesticht. Sie steigen am Haupteingang aus, wo ein Guide Ticket kontrolliert sie hineinbegleit. Im Inneren ist der Weg geregelt. Man folgt absperrseilen Schildern. Der Durchgang durch das Haus erfolgt in einer festgelegten Reihenfolge, einen optimalen Besucherfluss zu gewährleisten Gedränge zu vermeiden. Bestimmt Raum sind gespert. Bestimmt Bereich sind abgespert. Sie dürfen fotografieren, aber ohne Blitz. Sie dürfen schauen, aber nicht anfassen. Nach der Hausbesichtigung werden sie durch den Souvenirladen geleitet. Anschließend werden sie zum Weingut, den Garten, den Restaurants, dem Hotel geführt. Jeder Schritt ist darauf ausgelegt, den Umsatz zu maximieren. Sie auf der Website zu halten. Sie zum Geldausgeben zu animieren. Es ist effizient. Es ist professional. Es ist ein perfect Geldmaschine. Aber es ist auch steril. Es gibt keine Spontaneität. Kein Entdeckungen. Man kann nicht vom Weg abkommen. Man kann die Raum, die nicht Teil der Führung sind, nicht erkunden. Man darf nicht auf den Möbeln sitzen. Die Bücher nicht aufschlagen, die Beschaffenheit der Wandteppich nicht fühlen. Sie sind ein Besitzer, kein Gast. Genau darin liegt die grundlegende Spannung. Biltmore ist ein historisches Anwesen. Word aber wie ein Themenpark geführt. Das ist niederlich notwendig. Man kann nicht zulassen, dass jährlich 1 Million Menschen frei durch ein Haus voller unbezahlbarer Antiquitäten spazieren. Die Dinge werden beschattet, gestelen oder zerstört werden. Aber es während das Erlebnis. Sie erleben Biltmore nicht so, wie George sich vorgestellt hat. Sie erleben ein kuratiert, kommerzialisiert Version von Biltmore, die für den Massenkonsum konzipiert wird. Das ist gut so. So, jubel ben Histerstatten im 21. Jahrhundert. Es ist jedig wichtig, den Unterschied zwischen einem Wohnraum einem Museum zu erkennen. Zwischen einem Zoohaus einer Sehenswürdigkeit. Biltmore ist hut letzters. Es wird nie wieder erster sein. Biltmore ist nicht einzigartig. Es ist eins von vielen Anwesen aus dem Gilded Age. Die von Amerikas reichsten Familien im späten 19. Frühen 20. Jahrhundert erbaut wurden. Allen die Vanderbilts errichteten ein Dutzend imposante Häuser. The Breakers in Newport, Marble House, Idlehour auf Long Island, die Vanderbilt Villen in Manhattan, die Meissen sind verschwunden, abgerissen, zu Tour im Unterhalt, verkauft, aufgeteilt, zerstört, doch einige Gebäude haben überlebt. Das Breakers ist hut ein Museum, das von der Preservation Society of Newport County betrieben wird. Auch das Marble House ist erhalten. Einige wenige andere befinden sich weiterhin in Privatbesitz sind der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Dann gibt es noch die Anwesen, die von anderen Familien erbaut wurden. Die Rockefellers, die Carnegies, die Morgans, die Mellons. Einige dieser Anwesen sind Hutparks. Das Rockefeller Center in New York wird auf Land errichtet. Das von der Familie Rockefeller gestiftet wird. Der Arcadia National Park in Maine entstand durch Landspenden wohlhabender Familien, darunter auch der Rockefellers. Einige sind Museen, einige sind Hotels, einige sind Hochschulen, manche sind Ruinen. Das Gilded Age war eine Ära des Monumentbaus. Die reichsten Amerikaner Whittyford darum. Das extravaganteste Haus bauen. Die Verschwenderisch Party veranstalten das opulenteste Leben führen konnte. Dan ging das Geld aus die Einkommenssteuer wird einspart.
Die Weltwirtschaftskreiskam. Die Vermigen Schrumpften. Die Hauser werden zu Schuden. Biltmore Uberlet. While die Family Cecil bereit war, sich anzupassen. Die Meisen anderen, Guter Hingen nicht. Die Lehr daraus ist klar. Selbst die großartigsten Denkmäler sind vergänglich. Onstandig, Instandhaltung, Anpassung, zur fallen Sie. Die Frage ist also nicht, ob Biltmore besten Word. Das Word ist nicht. Nix ist Die Frage ist, wie lang können wir aufrechterhalten? Was Word kosten? Hier ist etwas Interessantes. Die Art weiss, wie die Menschen Biltmore erleben. Verändert sich. Altierbesitzer, Babyboomer, Generation X, begegnen dem Bauwerk in der Regel mit Ehrfurcht. Sie bewundern die Handwerkskunst. Sie schätzen die Geschichte. Sie sehen als Denkmal für amerikanischen Urges Innovationskraft. Jüngere Besitzer, Millennials die Generation Z, gehen tendenziell kritischer damit Sie sind zwar fasziniert, stellen aber auch schwierige Fragen. Warum braucht ein Family so viel Platz? Warum nutzten ihren Reichtum nicht, mehr Menschen zu helfen? We can direkt sehen, das Diözeshaus existiert. Waren die Menschen in Asheville mit Bezelbarem Wohnraum zu kämpfen haben? Sie haben recht, dies Fragen zu stellen. Das Anwesen reagiert nun. Bei den jüngsten Führungen wurden vermehrt Informationen über die Arbeiter, die das Haus erbaut haben. Über die Umweltauswirkungen über die wirtschaftlichen Gegebenheiten der Instandhaltung des Anwesens vermittelt. Sie erkennen die Komplexitäten. Das Unbehagen. Das ist Fortschritt. Denn das Ziel der Denkmalpflege sollte nicht die Verherrlichung der Vergangenheit sein. Es sollte darum gehen, zu verstehen. Klar zu sehen, zu lernen. Biltmore ist Denkmal der Reichtums. Aber ist auch Denkmal der Arbeit, der Innovation, dem Umweltschutz, der Widerstandsfähigkeit. All das ist wahr. Wir sollten in der Lage sein, all das gleichzeitig im Kopf zu behalten. Wenn Sie durch Biltmore spazieren, würden Sie etwas sehen, was sich George hat verstellen können. 100 von Menschen, die ihr Handys hochhalten, Selfies machen Videos für Instagram TikTok aufnehmen. Biltmore ist zur Kulisse geworden. Zu einem Ortssymbol. Zum Schauplatz für Influencer-Content. Das Anwesen hat diesen Trend aufgegriffen. Fotografieren wird ausdrücklich gefordert. Werden Instagram-taugliche Momente geschaffen. Die Weihnachtsdekorationen sind fotogen gestaltet. Die Garten werden so gepflegt, dass malerisch aussehen. Das ist cleveres Gesellschaftsbrin. Social Medien sind kostenloses Marketing. Jeds Gepestit Foto ist Werbung. Aber verändert auch das Erlebnis. Die Menschen beschäftigen sich nicht mehr mit Geschichte. Sie beschäftigen sich mit Ästhetik. Sie gestalten ihr Persönlichkeit. Sie sammeln Halt. Sie gehen durch die Bibliothek denken. Das Wort leicht bekommen. Sie stehen im Wintergarten denken. Das ist perfekt für meinen Feed. Sie fragen nicht, hat das gebaut, oder was hat gekostet, oder was sagt das über die amerikanische Geschichte aus. Sie fragen sich, wie sehe ich aus. Das ist auch richtig so. Die Menschen dürfen schauen, orte genießen. Sie dürfen Fotos machen. Sie dürfen Biltmore auf ihr ganz eigen Art weiss erleben. Aber ist ein Wandel. Ein grundlegender Wandel in unserer Beziehung zu historischen Städten. Sie werden zu Handelswaren, zu Erlebnissen, die konsumiert zur Schau gestalt werden. Kein Orte mehr zum Lernen, sondern Orte zum Gesehen werden. Ich bin mir nicht sicher, was das für die Zukunft der Denkmalpflege bedeutet. Hier ist etwas, das den meisten Besitzern nicht bewusst ist. Nicht alles in Biltmore ist original. Das Haus wird umfassend restauriert. Die Möbel werden ersetzt. Die Tapeten werden originalgetru nachgebildet. Ganz Bereich werden rekonstruiert. Das ist normal für die Denkmalpflege. Gebäude verfallen. Materialien zersetzen sich.
Man muss reparieren, restaurieren, manchmal auch neu bauen. Doch das wirft die Frage auf. Ab wann hort restauriert's Haus auf? Historisch zu sein. Word zu eine Nachbildung? When das Doch erneuert, die Tape 10 reproduziert die mobile durch zeitgenössisch Stucker setzt worden. Ist dann nach George Haus? Oder ist die Interpretation eines Museums von George Haus? Dies ist das Theseus Schiff Problem. Eingewendet auf die Architektur. Gibt kein eindeutige Antwort. Der National Park Service hat Richtlinien. Man soll nach Möglichkeit Originalmaterialien verwenden. Man soll die Original Techniken nachnehmen. Man soll so viel wie möglich von der authentischen Struktur erhalten. Authentizität ist jedik Spektrum. Kein binär Angelegenheit. Biltmore ist insofern authentisch. Sich im selben Ort befindet. Die gleiche Grundfläche hat die gleiche gestalterische Absicht wie das Original bewahrt. Aber wird auch im Lauf der 130 Jahre verändert. Restauriert angepasst. Ist soll echt auch rekonstruiert. Original Nachbildung. Vielheit ist das auch in Ordnung. Vielheit geht gar nicht Authentizität. Vielheit geht Bewahrung. Die Geschichte am Leben zu erhalten. Sicherzustellen, dass zukünftige Generationen mit eigenen Augen sehen können. Wie das Gilded Age aussah. Auch wenn das, was sehen, in gewisser Hinsicht ein Reconstructionist. Erlauben Sie mir, die schwierigste Frage von allen zu stellen. Sollten wir Denkmäler der Ungleichheit erhalten? Sollen wir Millionen von Dollar für die Instandhaltung eines Hauses ausgeben? Das die extreme Konzentration von Reichtum repräsentiert? Das auf der Arbeit von Menschen erbaut wird? Die sich niemals leisten konnten, dort zu wohnen? Oder sollten wir aufgeben? Dem Verfall preisgeben? Den Raum für etwas Direktors zurückgewinnen? Gibt kein einfache Antwort. Einerseits ist Biltmore historisches Zeugnis. Lehrt etwas über Architektur, über Arbeitsbedingungen darüber, wie die reichsten Amerikaner leben. Ist Fenster in einen bestimmten historischen Moment. Wir können nicht der Gestik lernen, wenn wir auslassen. Andererseits, die Erhaltung von Biltmore erfordert Ressourcen. Geld, Arbeitskraft, Energie. Ressourcen, die für anders Zweck eingesetzt werden konnten. Bezahlbarer Wohnraum, Bildung, Gesundheitsversorgung. Ist die Erhaltung eines Schlosses wirklich die Bestverwendung dieser Ressourcen? Dann ist noch die symbolisch Frage. Was sagt über unser Wort das wir bereit sind? Millionen für die Instandhaltung der Hauses eines reichen Manns ausgeben, aber nicht bereit sind. Millionen dafür ausgeben. Jedem kein einen sicheren Schlafplatz zu gewährleisten? Das sind unangenehm Fragen. Verschiedene Menschen werden unterschiedlich beantworten. Aber lohnt sich, danach zu fragen. Denn Bewahrung ist nicht neutral. Sie ist eine Entscheidung. Eine Entscheidung darüber, was wichtig ist. Worin wir erinnern wollen. Was wir zukünftige Generationen weitergeben wollen. Im Moment entschieden, wir dafür, Denkmäler der Reichtums zu erhalten. Das ist eine Entscheidung. Wir sollten ehrlich darüber sein. Lasst über die Zukunft sprechen. Denn Biltmore steht, wie alle historischen Gebäude, vor einer Bedrohung, die sich George niemals hat verstellen können. Dem Klimawandel. Die Blue Ridge Mountains erleben immer extremer Wetterignis. Heftiger Regensturm. Langier Dürreperioden. Intensiver Hitze. Strengere Winter. Alle diese Belastungen wirken sich auf das Anwesen aus. Stark Regenfall verursachen Erosion Gefahren. So die Landschaft die Straßen. Aber Schwemmungen können das Fundament beschädigen. Dürreperioden setzen Garten Waldern zu. Extrem Hitze kalt belassen die Heizungs Klimaanlagen, die das Haus auf einer konstanten Temperatur halten. Dann ist nach die langfristige Bedrohung. Steigen Temperaturen während das Ökosystem. Bemerken, die auf dem Gelände Jahrhundert lang gediehen sind. Konnten das nächste Jahrhundert nicht jubeln.
Invasive Arten, die Bischer durch Kalt Winter in Schack gehalten worden. Braden sich aus. Das Anwesen Pass sichen. Es setzt auf klimaresistent Landschaftsgestaltung. Die Infrastruktur wird modernisiert. Die Walder werden aktiver überwacht und bewirtschaftet. Doch Anpassung kostet Geld. Ständig Geld. Und das wirft die Frage auf. Wie lang kann Biltmore in einem sich verändernden Klimajubelben? Word es im Jahr 2100 nachstehen? Und im Jahr 2200? Oder werden die Instandhaltungskosten irgendwann die Einnahmen Anwesens übersteigen? Ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Denn Diesel Bancroft, die Biltmore Bedrohen historisch Staten weltweit. Steigend Meeresspiegel, Gefahren Kostendenkmäler. Waldbrand Bedrohen historisch Gebäude im Westen. Hurricane verwassen Staten im Süden. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für den Naturschutz. Und wir sind nicht darauf vorbereitet. Hier ein Gedankenexperiment. Was when Biltmore in der Zukunft zu Tour im Unterhalt wird? Was passiert, wenn das Dach schließlich einstürzt? Was passiert, wenn es durch ein fewer zerstört wird? Was passiert, wenn die Instandhaltungskosten untragbar werden? Werden wir es für immer verlieren? Vielleicht nicht. Denn die Technologie schafft neue Wege, Geschichte zu bewahren. Aktuell nutzen Organisationen 3D-Scanning und Photogrammetrie, digital Zwilling historischer Staten zu erstellen. Hochflossen Scans erfassen jedes Detail, G-Textur, G-Dimension. Dies digitalen Modell lassen sich in virtueller Realität betrachten. Sie können durch ein Gebäude gehen, das nicht mehr existiert. Sie können es sehen, erleben, studieren, alles, ohne Zuhause zu verlassen. Biltmore wird bereits teilweise geskent. Die Technologie zur Erstellung einer vollständigen virtuellen Nachbildung ist vorhanden. Und sollte das für sich aus in Zukunft verloren gehen, kann die Digital Version erhalten bleiben. Zugänglich für jeden MIT Internetanschluss. Für immer in der Cloud gespeichert. Ist das Erhaltung? Oder ist es etwas anderes? Es ist nicht dasselbe, wie durch das Echthaus zu gehen. Man spürt nicht das Gewicht Kalksteins. Man kann das Holz nicht riechen. Man kann die Dimensionen nicht auf dieselbe unmittelbar Weise fassen. Aber es ist immerhin etwas. Ein Aufzeichnung. Ein Erinnerung. Ein Geist. Und vielleicht liegt darin die Zukunft der Denkmalpflege. Nicht die Erhaltung physischer Strukturen für die Ewigkeit, was womöglich unmöglich ist, sondern die Schaffung dauerhafter digitaler Aufzeichnungen, auf die zukünftige Generationen zugreifen können. Es ist ein seltsamer Gedanke. Aber es könnte der einzige Weg sein, sicher zu stellen. Das Orte, wie Biltmore nicht vollständig verloren gehen. Karen wir zur grundlegenden Frage zurück. Wer entscheidet, welch Geschichte bewahrt wird? Im Moment lautet die Antwort. Wer das Geld hat. Vermogen Familien können es sich leisten. Ihr Anwesen zu erhalten. Gemeinnützige Organisationen MIT, großen Stiftungsvermögen können historisch Staten bewahren. Regierungen können Nationalparks und Denkmäler finanzieren. Aber was? Ist MIT den Orten, die kein wohlhabenden Geld beheben? Den Arbeitervierteln? Den Inwanderergemeinschaften? Den Staaten der indigenen Bevölkerung? Dies Orte verschwinden. Nicht, weil sie unwichtig waren, sondern weil niemand die Mittel hat, sie zu erhalten. Und so ist die Geschichte, die wir bewahren, verzerrt. Hin zu Reichtum, hin zu Macht, hin zu den Menschen, die es sich leisten konnten, aus Stein und Marmor zu bauen. Die Geschichte der Einfichen lut get verloren. Denn die Einfichen lut baden aus Holz und Tierpap. Und dies Bauwerk halten nicht lang. Das ist ein systemisches Problem. Und es gibt kein Einfächlosung. Aber es lohnt sich, dies anzuwerken. Denn, wenn wir Biltmore besichtigen, lernen wir nicht nur etwas über die Vanderbilts. Wir bekraftigen ein Erzelung darüber, wessen Geschichte zahlt.
Uendi when we're nicht aufpassen. Bewahren were ein Version der Geschichte, die im Grand unvollständigst. Darf ich sie direkt fragen? Was bedeutet Biltmore für sie? Ist es ein Symbol für amerikanischen Ergies? Für das, was möglich ist. When Reichtum Uendi Visionen zusammentreffen? Ist es ein Denkmal der Ungleichheit? Ein Erinnerung an die System, die es einer Familie ermöglichten. So viel anzuhoffen. Warend dir ums Jubelben kämpften? Ist es ein architektonisches Meisterwerk? Ein Zugnis menschlicher Handwerkskunst Uendi Erfindungsgabe? Ist es ein schöner Ort für einen Besuch? Ein geeigneter Ort für einen schönen Familienausflug? Alle diese Antworten sind richtig. Denn Biltmore ist nicht nur ein Satz. Es ist vieles. Uendi was man dort sieht, hängt davon ab, was man selbst mitbringt. Sich für Architektur interessiert. Die technisch Brillens von Hunts in Tor verkennen. Sich für die Geschichte der Arbeit interessiert. Die unsichtbaren Handsehen. Die SIE aufgebaut haben. Sich für Niederschutz interessiert. Die Walder von Olmsted sehen. Sich für Wirtschaft interessiert. Kann die unternehmerisch und besangsfähigkeit der Familie Cecil beobachten. Biltmore ist wie ein Rorschach-Test. Es spiegelt unser Wort, unser Interessen Uendi, unser Vorteil weiter. Uendi genau das macht die Seat so aussagekräftig. Nicht weil SIE ein eindeutige Bedeutung hat, sondern weil SIE für verschiedene Menschen so viel verschiedene Bedeutungen haben kann. Kommen wir also zurück zu der Frage, MIT der wir begonnen haben. Kann Skanheit unsterblich machen? George Washington Vanderbilt II, starb 1914. Ist seit über einem Jahrhundert. Doch sein Name bleibt bestehin. Sein Haus bleibt bestehin. Sein Vision, when Outbruchstückhaft Uendi beantragtheit, bleibt bestehin. Die lut besuchen in nach immer. Die lut staunen nach immer. Die lut nennen immer nach seinen Namen. In diesem Sinn, ja. Erlangt eine Art Unsterblichkeit. Aber welchen Preis? Investiert Millionen in den Bau eines Hauses, dessen Unterhalt sich kaum leisten konnte. Starb jung, druckt von der finanziellen Last. Sein Familie bracht groß Opfer, das Haus zu retten. Sein Witwe verkauft das Land. Sein Tochter floh nach England. Sein Nachkommen machten daraus ein Unternehmen. Das Haus hat überlebt. Aber der Traum ist gestorben. Uendi Vielheit ist das die Lehr daraus. Skanheit aliengenig nicht. Vision aliengenig nicht. Reichtum aliengenig nicht. When etwas Bestand haben soll, muss man bereit sein, es zu verändern. Sich anzupassen. Kompromiss einzugehen. Man muss bereit sein, es sich anders entwickeln zu lassen. Als man es ursprünglich beabsichtigt hat. Biltmore ist nicht mehr George Haus. Es ist kein privater Rucksacksort mehr. Es ist kein autarkes Anwesen mehr. Es ist ein Unternehmen. Ein Museum. Ein Touristenattraction. Uendi so hat es überlebt. Was Geschichte also als nax? Biltmore word bestehin bleiben. Wurst. Die Familie Cecil setzt sich für den Erhalt den Wesens ein. Sie verfügt über die Mittel Uendi den Willen dazu. Doch nix war uig. Eins Tages, Jahrhundert oder Jahrhundert später, Word Biltmore war einer weiteren Christien. Einem weiteren Wendepunkt. Einem weiteren Moment, in dem das Jubelben ein Transformation erfordert. Uendi Diagenigen, die dies Kreisurben, werden Entscheidungen treffen müssen. Diesel ben schweren Entscheidungen, die Edith treffen musst. Diesel ben pragmatischen Entscheidungen, die William treffen musst. Sie werden sich fragen müssen. Ist es das Wort, Geritet zu werden? Uendi wenn ja. Was sind wir bereit zu opfern, es zu retten? Ich weiß nicht, wie sie sich entschieden werden. Ich weiß nicht, ob Biltmore im Jahr 2200 nachstehen wird. Ich weiß nicht, ob es ein Familienunternehmen bleibt. In öffentliches Eigentum übergeht oder langsam verfällt. Aber eins weiß ich, die Geschichte von Biltmore ist noch nicht zu Ende. Sie wird noch geschrieben. Uendi das nax Capital Word von Denselben Crofton Jeprag sein, die Jeds Capital Zuver Jeprag haben.
Geld, Arbeit, Visionen, die Bereitschaft, sich anzupassen. When sich die Welt verandert. Ich hoffe, dass Sie aus dieser Geschichte Folgendes mitnehmen. Es gibt kein Einfältigen Helden oder Schurken. George war kein Held. War ein wohlhabender Mann, der sich ein Denkmal nach seinem eigenen Geschmack errichten ließ. Doch engagiert sich auch für den Niederschutz. Finanziert die erste Vorschule Amerikas. Behandelt sein Arbeiter besser als die meisten Arbeitgeber seiner Zeit. War Wedger heiliger nach Monster. War ein Mensch. Kompliziert. Fehlerhaft. Edith war kein Heldin. Sie traf die Notwendigen, schwierigen Entscheidungen, das Anwesen zu retten. Doch diese Entscheidungen beinhalten den Verkauf von Land, die Umwandlung eines Privathauses in ein Touristenattraktion die Aufrechterhaltung eines Systems. In dem Reichtum die Vermachnis mehr sollen als Gerechtigkeit. Sie war Wedger heilig nach Martyrin. Sie war ein Jubelband. Pragmatisch. Entschlossen. William war kein Held. Macht Biltmore zu einem gewinnbringenden Unternehmen. Aber sorgt auch für dessen Fortbestand. Sichert das Land unter Niederschutz. Investiert in nachhaltige Praktiken. War Wedger, heiliger nach Unternehmer. War ein Verwalter. Pragmatisch. Vorausschauend. Die Arbeiter, die Biltmore bauten, waren kein Opfer. Sie handelten selbstbestimmt. Sie entschieden sich für diese Arbeit. Sie verdienten ihren Lohn. Sie ernährten ihre Familien. Doch auch sie wurden ausgebeutet. Sie erhielten weniger Geld, als sie wertgeschätzt hatten. Von der Geschichte. Verges Son. Der Erziehung geduldet. Sie waren Wedger heilig nach Opfer. Sie waren Arbeiter. Kompetent. Widerstandsfähig. Menschlich. Das ist die Wahrheit der Geschichte. Sie ist kompliziert. Unübersichtlich. Voller Widerspruch. Wir erweisen der Vergangenheit einen schlechten Dienst, wenn wir sie auf simple Erziehungen von Gott Bos reduzieren. Biltmore ist ein Denkmal für Reichtum. Für Arbeit. Für Visionen. Für Ausbildung. Für Innovation. Für Widerstandsfähigkeit. All das trifft zu. Gleichzeitig. Wir müssen sie alle im Gedächtnis behalten, auch wenn es unangenehm ist. Wir sollten sie also mit diesem Wissen anfangen. Wenn sie Biltmore besuchen, sollten sie sich schuldig fühlen, sollten sie boykottieren, sollten sie sich weigern, ein Denkmal der Ungleichheit zu unterstützen? Ich glaube nicht. Aber ich denke, sie sollten es kritisch, nachdenklich bewusst besuchen. Wenn sie durch den Fessel gehen, dann können sie in die Bedienstätten, die in Gernheit haben. Wenn sie die Bibliothek bewundern, dann können sie in die Arbeiter, die nicht lesen konnten. Wenn sie in den Garten stehen, dann können sie in das Land, das verkauft wird, das Haus zu erhalten. Konsumier nicht nur die Schönheit. Setze dich mit der Komplexität auseinander. Stellen sie Fragen. Lesen Sie mehr als nur die Skilder. Recherchieren Sie die Geschichte, die nicht Teil der Tourist. Wenn Sie gehen, denken Sie darüber nach, was es bedeutet, dass wir Häuser wie die Caesar halten, während Millionen von Menschen darum kämpfen, sich überhaupt eine Wohnung leisten zu können. Man stellt sich vor, was es bedeutet, dass wir Millionen für den Erhalt eines Schlosses ausgeben, während die öffentlichen Schulen verfallen. Aber legen Sie einmal, was unsere Prioritäten im Bereich des Niederschutzes über unsere Wort aussagen. Sie müssen kein Antworten haben, aber Sie sollten die Fragen stellen. Denn nur so lernen wir aus der Geschichte. Nicht in dem wir sie wären, nicht in dem wir sie zerstören, sondern in dem wir uns mit auseinandersetzen. Kritisch. Ehrlich. Lasst uns darüber sprechen. Hut von Biltmore profitiert. Die Family Cecil, ganz klar. Ihnen gehört das Anwesen. Sie profitieren davon. Die 2000 Angestellten. Sie verdienen Lohn, Sozialleistungen, Karrierechancen. Die lokalen Unternehmen, Restaurants, Hotels, Gesellschaft profitieren von den Touristen, die Biltmore besichtigen.
die Buns, Landesregierungen. Sie ereben Sturm auf die durch den Nachlass Wirtschaften Einnahmen. Die Besitzer. Sie erleben Stuck Geschichte. Sie können durch Schloss spazieren. Sie können für paar Stunden in ein andere Welt eintauchen. Im Weiteren sind alle. Den Biltmore bewahrt Stuck amerikanischer Geschichte. Ein Zeugnis davon wie die Menschen letten, wie sie bauten, wie sie über Skanheit, Function Vermachnis dachten. Die Wortel sind also real. Sie kommen bis zu einem gewissen Grad an zugiert. Die Wortel sind jedoch nicht gleichmäßig verteilt. Die Family Cecil profitiert weitaus mehr als die stundenweise Beschäftigten Angestellten. Touristen, die $80 ausgeben können, profitieren mehr als einheimisch. Die sich kein Eintrittskarte leisten können. Wohlhabenbesitzer, die sich einen Hotelaufenthalt leisten können, profitieren mehr als Tatsächlich mit kleinem Budget. Das ist kein Phänomen, das nur in Biltmore auftritt. So funktioniert der Kapitalismus. Aber es lohnt sich, die ans Wirken. Denn wenn wir über den Erfolg von Biltmore sprechen, sollten wir uns fragen, Erfolg verwin? Stellen Sie sich für einen Moment einen anderen Zeitablauf vor. Was where? When George die $5 Millionen anstatt für den Bau von Biltmore zu verwenden, zur Gründung einer Universität genutzt hat? Die Vanderbilt University existiert bereits Word von seinem Großvater Cornelius finanziert. Doch stellen Sie sich ein Vanderbilt University of the South in Asheville vor, die sich auf Forstwirtschaft, Landwirtschaft Weltwissenschaften konzentriert. Stellen Sie sich vor, welche Auswirkungen das hat haben können. Tausend von Studierenden über Jahrhundert hinweg ausgebildet. Verstehung, die nachhaltiges Landmanagement vorgebracht hat. Ein bleibens intellektuelles Erbe. Oder was where? When George das Geld für den Bau von bezahlbarem Wohnraum genutzt hat? Für die Finanzierung von Krankenhäusern Schulen? Für die Gründung einer Stiftung, die notleidenden Landwirten Zuskus gewährt hat? Word sich Engagement in erinnern? Vielleicht nicht. Wahrscheinlich nicht. Aber wer die Welt dadurch besser? Vermutlich ja. Oder hier ein weiter Alternative. Was where? When Edith Biltmore nicht für Touristen Jeffnet, sondern der Bundesregierung gestimmt hat sie in einen Nationalpark oder ein staatliche Universität umgewandelt, where besser erhalten gewesen, zugänglicher, direkter genutzt wurdens? Vielleicht auch nicht. Das sind hypothetische Annahmen. Wir können nicht wissen, aber sie sind ein Überlegung wert. Denn die Entscheidungen von George, Edith William waren nicht unausweichlich. Waren Entscheidungen. Andere Entscheidungen hatten zu anderen Ergebnissen geführt. Vielleicht können wir, indem wir dies Alternativen verstellen, klarer über die Entscheidungen nachdenken, die wir heute treffen. Geht darum, wie wir mit Reichtum umgehen. Geht darum, was wir bewahren. Geht darum, wessen Geschichte zahlt. Biltmore wird oft als Amerikas Schloss bezeichnet. Stimmt, dass nach französischem Vorbild erbaut wird. Aber betrachten wir das ganz einmal im globalen Kontext. Wirklichen mit europäischen Schlossern wirkt Biltmore beschieden. Versailles verfügt über mehr als 2000 Zimmer. Das Schloss Fontainebleau zahlt 1500. Selbst kleiner Schlosser wie Chenonceau übertreffen die meisten amerikanischen Anwesen in ihrer historischen Bedeutung bei weitem. Der europäische Teil besaß Vermögen, das amerikanische Millionär trotz all ihres Reichtums niemals erreichen konnten. Denn der europäische Teil verfügt über jahrhundertelang Einschhaft Reichtümer die Macht des Staats im Rücken. Der amerikanische Reichtum hingegen war new, unstable. Anfällig für Börsencrashes, Sturen. So waren amerikanische Anwesen, selbst die praktischsten, stets prekar. Immer nur einen wirtschaftlichen Abschwung vom Zusammenbruch entfernt. Deshalb jubeln so wenig. In Europa wurden Schlosser vom Staat, von Denkmalschutzstiftungen durch öffentlich Gelder in Stand gehalten. In Amerika können Anwesen wie Biltmore nur jubeln.
When sie genugend einander Wirtschaften, sich selbst zu erhalten. Das ist ein Grundlegender Unterschied. Bestimmt, was erhalten Word wie. Es wirft auch die Frage auf. Sollte Stadt ein grosser Roll bei der Denkmalpflege spielen? Sollten Anwesen wie Biltmore in öffentliches Eigentum überführt. Von Steuergeldern finanziert für alle frei zugänglich gemacht werden? Oder sollten sie privat, selbsttragend marktorientiert bleiben? Es gibt kein eindeutige Antwort. Verschiedene Länder haben unterschiedlich Entscheidungen getroffen. Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken. Lassen Sie Michigan für Biltmore plädieren. Nicht als Denkmal des Reichtums, sondern als Kunstwerk. Denn was auch immer Biltmore sonst noch sein mag, es ist wunderschön. Die Proportionen sind perfekt. Die Handwerkskunst ist außergewöhnlich. Die Verbindung von Architektur Landschaft ist meisterhaft. Hunt Olmsted waren Genies. Biltmore ist Meisterwerk. Schönheit spielt eine Rolle. Es ist nicht nur Luxus. Es ist nicht nur eine Spielerei. Es ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. Wir brauchen Orte, die Furcht einflossen. Die deren erinnern, was möglich ist. Die wenn auch nur vorübergehend, über das Alltägliche reden. Biltmore macht das. Wenn man in der Eingangshalle steht zur Deck hinaufblickt, empfindet man etwas. Staunen, Bewunderung, ein Gefühl von Groß, das einen fast überwältigt. Dieses Gefühl ist wertvoll. Es lohnt sich, es zu bewahren. Das Haus wird mit durch Ausbildung Wirtschaft im Reichtum erbaut. Es symbolisiert Ungleichheit. Aber es verkörpert auch menschliche Errungenschaften, Visionen, Kunstfertigkeit, den Drang, etwas zu schaffen, das überdauern wird. Das ist auch etwas wert. Wir müssen nicht zwischen der Verteilung des Systems der Wertschätzung seiner Schönheit entscheiden. Wir können beide tun. Wir können die Ungerechtigkeit anerkennen dennoch die Handwerkskunst bewundern. Wir können den Reichtum kritisieren trotzdem die Kunst bewahren. Den Kunst, einmal geschaffen, transcendiert ihren Ursprung. Sie gehört allen. Sie überdauert ihren Schöpfer. Biltmore ist nicht mehr nur George Haus. Es gehört allen. Wir haben die Verantwortung, darum zu kümmern. Nicht weil es perfekt ist, sondern weil es schön ist. Schönheit, so fragwürdig ihr Ursprung auch sein mögen, ist selten. Zerbrechlich. Es lohnt sich, für sie zu kämpfen. Was also lehrt Biltmore? Es lehrt das Schönheit Ressourcen erfordert. Das Visionen Reichtum erfordern. Das nichts Großartiges ohne Kosten entsteht. Es lehrt das Reichtum zerbrechlich ist. Das Vermögen steigen fallen. Das selbst die reichsten Familien Schwierigkeiten haben können, ihr Denkmäler zu erhalten. Es lehrt das Jubelben en Passung erfordert. Das Reinheit der Feind der Beständigkeit ist. Das man, wenn man will, das etwas Bestand hat, Kompromiss eingehen muss. Es lehrt das Geschichte komplex ist. Dass es kein einfachen Helden oder Schurken gibt. Das Jeds Denkmal auf Schichten von Arbeit, Urges, Ausbildung, Innovation errichtet wird. Es lehrt das Bewahrung eine Entscheidung ist. Das wir entschieden. Was wir erinnern was wir Verges son. Das die Geschichte, die wir bewahren, unseer wird weiterspiegelt. Nicht nur die Vergangenheit. Es lehrt das Schönheit. So ser sie auch beeinträchtigt sein mag, von Bedeutung ist. Das der Drang, etwas Außergewöhnliches zu schaffen, etwas, das überdauern wird. Ein grundlegender menschlicher Impuls ist. Das sind kein angenehmen Lektionen. Aber sie sind wichtig. Ich habe Stunden damit verbracht, durch Biltmore zu laufen, die Archive zu lesen, Historiker zu interviewen, zu versuchen, diesen seltsamen, schonen, beunruhigenden Ort zu verstehen. Das ist, was ich mittlerweile glaub. Biltmore ist kein Denkmal des Reichtums.
Es ist ein Denkmal der Vergänglichkeit. Es ist eine Erinnerung daran, dass nichts von Dauer ist. Das selbst die praktischsten Häuser, die reichsten Familien die sorgfältigsten plain verletzlich sind. George Biltmore als etwas Dauerhafts. Als sein Vermachnis. Zu beweisen, dass Schönheit die Funktionalität neben ihnen der besten können. In gewisser Weise hat Erfolg. Das Haus steht noch immer. Sein Name let fort. Dr. Traum starb. Die Vision word beantragtheit. Der private Rucksacksort word zu einer öffentlichen Attraktion. Vielleicht ist das auch in Ordnung. Vielleicht liegt die Lehr nicht darin. Das were Denkmäler errichten sollten, sondern darin. Das were MIT Leichtigkeit betrachten sollten. Das were Wortschätzen sollten. Solange waren. Von innen lernen. MIT innen auseinandersetzen. Aber man muss sich auch bewusst dass vorübergehend sind. Dass sich währenden werden. Dass schließlich verschwinden werden. Das ist keine Tragödie. So ist nun mal die Natur der Sache. Was sollten Sie also MIT diesem Wissen anfangen? Besuchen Sie Biltmore, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben. Schlendern Sie durch das Haus. Bewundern Sie die Handwerkskunst. Staunen Sie über die Dimensionen. Aber denken Sie auch kritisch. Stellen Sie Fragen. Setzen Sie sich MIT der Komplexität auseinander. Unterstützen Sie den Denkmalschutz. Fragen Sie aber auch. Wessen Geschichte bewahrt wird Wessen Geschichte in Vergessenheit gerät. Setzen Sie sich für Maßnahmen die historisch Staaten besser zugänglich machen. Für Fördermittel, die den Erhalt der Geschichte der Arbeiterklasse von Minderheiten unterstützen. Nicht nur den Besitztümern der Reichen. Überlegen Sie, was Sie hinterlassen möchten. Welches Vermachnis Sie hinterlassen wollen. Denn wir alle bauen etwas auf. Vielleicht kein Schloss. Aber ein Leben. Ein Karriere. Ein Family. Ein Gemeinschaft. Die Entscheidungen, die wir darüber treffen. We were unsere Ressourcen nutzen. We were MIT den Menschen UNS hierum umgehen. We were MIT der Welt integrieren. Worden pragen. Was Bestand hat. George wollte etwas Schons erschaffen. Etwas, das Bestand haben word. Etwas, das ein unsterblich machen word. Das tat auch. Aber nicht so, wir Beabsichtigt hat. Das Haus hat überlebt. Aber der Traum hat sich verändert. Vielleicht ist das Best, worauf wir hoffen können. Nicht Perfektion. Nicht Beständigkeit. Sondern Wirkung. Anpassung. Ein Vermachnis, das UNS überdauert, auch wenn es nicht so aussieht. We were UNS vorgestellt haben. Kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück. Heiligebend 1895. Sanfte Schneefall. Elektrisch Lichter leuchten in der Dunkelheit. Ein Schloss hat sich aus der Wildnis. George steht in der Eingangsschau. Blick zur Deck hinauf, spürt etwas. Stolz. Zufriedenheit. Das Gefühl, etwas Sinnvolles geschaffen zu haben. Und nicht, dass in unseren Jahren sterben wird. Und nicht, dass seine Frau den Erhalt des Hauses kämpfen wird. Und nicht, dass sein Enkel zu einem Geschaff machen wird. Und nicht, dass ein Million fremd durch seine Bibliothek gehen. Selfies machen Eintrittskarten kaufen werden. Weiß nichts davon. Weiß einfach, dass in diesem Moment etwas Schons geschaffen hat. Vielleicht ist das genig. Vielleicht ist das alles, was wir verlangen können. Nicht Unsterblichkeit. Nicht Beständigkeit. Nur die Chance, etwas zu erschaffen, so fehlerhaft, so vergänglich auch sein mag, dass der Welt wenig Schönheit hinzufügt. Biltmore steht immer noch. Allen Wiedergeiten zum Trotz. Den Stören, den Wirtschaftskreisen, den Branden, den Kriegen. Steht noch immer. Das ist Sieg. Ein seltsamer, kompromittierter Toursieg. Aber dennoch Sieg. Das ist also die düstere Geschichte von Biltmore. Nicht die Geschichte, die man auf den Führungen erzählt. Nicht das Märchen vom visionären Gelehrten. Der hingebungsvollen Frau dem schönen Haus.
In dem sie glücklich bis an Lebensleden. Aber die eigentlich Geschichte. Die Geschichte eines Traums, der Millionen kostet. Die Geschichte eines Hauses, das beinahe dem Untergang geht war. Die Geschichte der Kompromiss, der Opfer, der Veränderungen. Die sein Jubelben ermöglichten. Es ist ein komplizierte Geschichte. Ein unangenehm Geschichte. Ein menschlich Geschichte. Es ist Wort, zu werden. Den Biltmore ist nicht nur ein Haus. Es ist ein Spiegel. Es spiegelt unser Wort, unser Prioritäten, unser Verhaltnis zu Reichtum, Arbeit, Geschichte Skanheit weiter. Wenn wir genauer hinschauen, wenn wir ehrlich sind, gefällt vielleicht nicht alles, was wir sehen. Aber das ist in Ordnung. Das ist der Sinn der Geschichte. Nicht bequemes Leben zu ermöglichen, sondern zum Nachdenken anzuregen. Herausfordern. Unser Verständnis zu verkomplizieren. Darin zu erinnern, dass nichts einfach ist. Biltmore ist wunderschön. Es ist auf Ausbildung erbaut. Beide ist war. George war ein Visionar. War privilegiert. Beide trifft zu. Edith war ein Jubelband. Profitiert von Systemen der Ungleichheit. Beide trifft zu. Das Haus ist ein Meisterwerk. Ist ein Denkmal des Überflusses. Beide trifft zu. Wir können das alles gleichzeitig merken. Vielleicht können wir dadurch etwas lernen. Über die Vergangenheit. Über selbst. Darüber, was wir aufbauen was wir hinterlassen wollen. Falls Sie dies Untersuchung wertvoll fanden. Falls Sie zum Nachdenken angeregt hat. Falls Sie Verständnis von Biltmore, dem Gilded Age der amerikanischen Geschichte erweitert hat. Tun Sie mir einen Gefallen. Teilt es. Kommentiert. Sagt mir, was denkt. Sagen Sie mir, glauben Sie, dass Biltmore hat erhalten bleiben sollen? Oder hat das Geld anders verwendet werden sollen? Sag mir, welch anderen dustren Geschichten sollt ich als nachts untersuchen? Sagen Sie mir, was bedeutet Biltmore für Sie? Den Diocese gesprach in det hier nicht. Es fängt gerade ersten. Ich möchte den Stimme deren hören. Vielen Dank, dass Sie Michigan auf diese Reise durch die Blue Ridge Mountains. Durch Jahrhundert Geschichte durch das komplizierte Erbe der größten Hauses Amerikas begleitet haben. Wir sehen bei der nächsten Untersuchung.